হ্যাঁ, বলছি আমি সব রেকর্ডিং সব রেডি করে নিয়েছি আর স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? তো স্ট্রিমিং রেকর্ডিং দুটোই করবো তো একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা কি যেটা ওই ইয়েতে ইউজ হচ্ছে পেয়ারি মোহনে ওইটাই? আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা করে পাঠিয়ে দিও আমাকে তাহলে পার্সোনালি। হ্যাঁ, বলছি আমি সব রেকর্ডিং সব রেডি আমারই করে তো সাড়ে নিয়েছি দশটা থেকে স্ট্রিমিং, স্টার্ট ঠিক আছে? হচ্ছে, তো স্ট্রিমিং মোটামুটি সব রেকর্ডিং রেডি দুটোই করে করবো নিয়েছি তো এবার। একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই ইয়েতে এই ইউজ এইটা হচ্ছে হচ্ছে ওই পেয়ারি ইয়েটা মোহনে যেটা ওইটাই? ওই আমাদের আচ্ছা, ইয়ের কি বলে ওই আরে জগদীশ চন্দ্র ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা চন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে সম্মিলনী তাহলে সম্মিলন পার্সোনালি। হ্যাঁ, প্রফুল্লচন্দ্র বলছি সম্মিলন। আমি সব রেকর্ডিং সব রেডি আমারই করে তো সাড়ে নিয়েছি দশটা থেকে স্ট্রিমিং, স্টার্ট ঠিক হচ্ছে, আছে? এটা তো শুধু স্ট্রিমিং প্রফুল্লচন্দ্র। রেকর্ডিং দুটোই করবো তো ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই ইয়েতে এই ইউজ এইটা হচ্ছে হচ্ছে ওই পেয়ারি ইয়েটা মোহনে যেটা ওইটাই? ওই আমাদের আচ্ছা, ইয়ের কি বলে ওই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে সম্মিলনী নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, বলছি আমি সব রেকর্ডিং সব রেডি আমারই করে তো সাড়ে নিয়েছি দশটা থেকে স্ট্রিমিং, স্টার্ট ঠিক হচ্ছে, আছে? এটা তো শুধু স্ট্রিমিং প্রফুল্লচন্দ্র। রেকর্ডিং দুটোই করবো তো ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই ইয়েতে এই ইউজ এইটা হচ্ছে হচ্ছে ওই পেয়ারি ইয়েটা মোহনে যেটা ওই? ওই আসছে, আমাদের তাহলে কি করবো? ইয়ের কি স্ট্রিমিংটা বলে কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সম্মিলনী নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক আছে। সম্মিলন। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? প্রফুল্লচন্দ্র। সব রেডি করে নিয়েছি ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই লিঙ্কটা যদি কি আমার যেটা একটা ওই এই ইয়েতে এই ইউজ এইটা হচ্ছে হচ্ছে ওই পেয়ারি ইয়েটা মোহনে যেটা ওই? ওই আসছে, আমাদের তাহলে কি করবো? ইয়ের স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সম্মিলনী নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু আমারই পাঠিয়ে তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে নিয়েছি ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই ইয়েতে এই ইউজ এইটা হচ্ছে হচ্ছে ওই পেয়ারি ইয়েটা মোহনে যেটা ওই? ওই আসছে, আমাদের তাহলে কি করবো? ইয়ের স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? প্রফুল্লচন্দ্র। সব রেডি করে ও নিয়েছি ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই ইয়েতে এই ইউজ এইটা হচ্ছে হচ্ছে ওই পেয়ারি ইয়েটা মোহনে যেটা ওই? ওই আসছে, আমাদের তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা ইয়ের কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে ও নিয়েছি ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা ইয়েতে যেটা আসছে, আমাদের তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে ও নিয়েছি ও একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা আসছে, তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে ও নিয়েছি একসাথে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা আসছে, তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে ও নিয়েছি একসাথে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা আসছে, তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে ও নিয়েছি একসাথে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা আসছে, তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি ঠিক আছে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব প্রফুল্লচন্দ্র। রেডি করে ও নিয়েছি একসাথে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা আসছে, তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে জগদীশ সম্মিলনী চন্দ্র নেই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রফুল্লচন্দ্র করে আর পাঠিয়ে দিও আমাকে আচ্ছা তাহলে সম্মিলন, পার্সোনালি প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক সম্মিলন। আছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তাহলে একটু পাঠিয়ে আমারই তো দিও। সাড়ে দশটা থেকে স্টার্ট ও হচ্ছে, এটা শুধু স্ট্রিমিং, ঠিক আছে? সব রেডি প্রফুল্লচন্দ্র। করে নিয়েছি একসাথে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, আর বলছি হ্যাঁ, আমার অ্যাটেন্ডেন্স সকালেই তো। লিঙ্কটা কি আমার যেটা একটা ওই এই এইটা হচ্ছে ওই ইয়েটা আসছে, তাহলে কি করবো? স্ট্রিমিংটা কন্টিনিউ করবো? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে,
Yes, sir. ওকে ওকে Yes, sir. Yes, sir. তো তোমরা সবাই হচ্ছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে Yes, ঠিক sir. আছে। ওকে, তোমাদের আজকে হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্লাস। Yes, sir. ওকে ওকে। Yes, sir. Yes, sir. তো তোমরা সবাই হচ্ছে আচার্য Yes, প্রফুল্লচন্দ্র sir. কলেজ থেকে? ওকে 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 Yes, ওকে। sir. Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে Yes, ঠিক sir. আছে। আচ্ছা, তোমাদের যারা যারা মিটিং এ জয়েন করছো কাইন্ডলি কুইকলি জয়েন করে নাও। আর তোমাদের কাছে ইউটিউব লাইভও চলছে আমাদের, তো যারা যারা জয়েন করতে পারছো তাড়াতাড়ি করে নাও। আর যদি ইনকেস কারোর প্রবলেম থাকে তারা ইউটিউব লাইভেও দেখতে পারবে। তো যাই হোক, আপাতত আমরা সবাই একটু জাস্ট জয়েন করে যাক, তারপর আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করে দিচ্ছি। আম, Yes, sir. হ্যাঁ বলো, কারো কিছু Sir, ডাউট? আমার একটা হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আমি মাল্টিপল প্রোগ্রামটা সিলেক্ট করেছি, মানে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং, কন্টেন্ট রাইটিং এন্ড ডিটি পাবলিশিং করেছি, তিনটে সিলেক্ট করেছি। তো আমার কি তিনটেই প্রজেক্ট করতে হবে? প্রজেক্টের ব্যাপারটা এক্ষুনি আমাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন নেই এই মুহূর্তে, মানে কোনটাতে প্রজেক্ট করতে হবে কিনা। আমি তোমাকে আহ, Hello. তোমাকে যে গ্রুপে যে অ্যাড করেছে না, তাকে একবার একটু কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করে নিই, ঠিক আছে? Sir, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। Shuman sir. হ্যাঁ বলো। Shuman sir. হ্যাঁ সোম স্যার বলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে একটুখানি এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিতে দিন। এই প্রবলেমটা হচ্ছে। সো আপনি একটা কাজ করুন, আপনি জাস্ট একটুখানি মিটিংটা না হয় ওপেন ফর অল করে দিন, নাহলে তো এই একটা একটা করে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। সো আপনি সেটিংসে গিয়ে একটু মিটিংটা ওপেন ফর অল করে দিন, তাহলে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে না। আচ্ছা ওকে। দাঁড়াও, সো সেটিংসে গিয়ে ওপেন ফর অল করে দিচ্ছি। একদম আপনি লাস্টে গিয়ে দেখতে পাবেন ওখানে আপনার আর সেটিংসে গেছি, সেটিংসে অডিও মিটিংটা। ভিডিও ক্যাপশনস রিঅ্যাকশনস আছে, জেনারেল আছে, জেনারেলে যাব। না স্যার, ওইখানে নয়, আপনি লাস্টে একদম আপনার বটম রাইট কর্নারে দেখুন যে 9 ডটস আছে, ওখানে গিয়ে হ্যাঁ ক্লিক করুন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ করে আপনি ওখানে, হ্যাঁ, ওখানে দেখুন একটা ট্রাস্টেড আর ওপেন বলে আছে, ওটা ওপেন করে দিন। দাঁড়াও, এখানে মিরো ফিগমা রিড মার্কেটিং সিকোয়েন্স সফটওয়্যার অ্যাড অন, এটাতে ক্লিক না, করলে না, কি না, হবে? আপনি আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটা ওপেন আর ট্রাস্টেড বলে আছে, হোস্ট ম্যানেজমেন্ট, এগুলো আপনি দেখতে পাবেন। এখানে এক সেকেন্ড, এখানে তো না, এখানে বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখাচ্ছে, অ্যাপ টাইপের দেখাচ্ছে, মানে মিরো ফিগমা টিম ভিউয়ার এইসব দেখাচ্ছে। আচ্ছা স্যার, তাহলে আজকে ছেড়ে দিন, আমরা মিটিং এর পরে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি একবার, আচ্ছা মেবি ঠিক হয়তো আছে। প্রবলেম হতে পারে। আজকে ক্লাসের জন্য ছেড়ে দিন। আর ফার্স্ট অফ অল আমি কিছু স্টুডেন্টের থেকে ডাউটটা প্রচুর পেয়েছি, তোমরা অনেকেই আমাকে দেখেছো তোমাদের কলেজে। সো আমি তোমাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে গেছিলাম। তোমরা যে প্রবলেমটা ফেস করছো অনেকে, যে তোমরা দুটো তিনটে করে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করেছো অ্যান্ড তোমরা কোনটা করবে সেটা বুঝতে পারছো না, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো যে প্রোগ্রামটা তোমরা ফার্স্ট সিলেক্ট করেছিলে, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হয়েছে যে ফাইলটাতে তোমাদের একটা করেই প্রোগ্রাম সিলেক্ট করতে দেওয়ার কথা ছিল, বাট কোনো কারণে হয়তো আমাদের টিমের দিক থেকে বা কলেজের দিক থেকে কোনো প্রবলেম ইস্যু হয়েছিল হয়তো মেবি। সো তোমরা 2 or 3 প্রোগ্রাম সিলেক্ট করতে পেরেছো, বাট তোমাদেরকে কিন্তু একটাই প্রোগ্রাম এখন করতে হবে, যেটা একটাই টপিক। সো ইউ ইউ ক্যান বি হিয়ার অর যেটা অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা দেওয়া হবে সেটা ঠিকঠাকভাবে ফিল আপ করবে, বিকজ অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটার ওপরে কিন্তু আমরা বেস করে তোমাদের প্রোগ্রামটা দেখব, যে তোমরা কোনটার ওপর ইন্টার্নশিপ করেছো, and সেই একটা সিঙ্গেল প্রজেক্ট তোমাদের করতে হবে। যদি তোমরা মাল্টিপল প্রজেক্ট করতে যাও তাহলে কিন্তু পুরোটাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সো একটা যে ক্লাসে আজকে তোমরা আছো সেই ক্লাসেই থাকবে, সেই ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে, অ্যান্ড সেই ক্লাসেরই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করতে হবে। Am I clear to ওকে স্যার, everyone? বলছিলাম স্যার, মানে কোনো একটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তিনটা থেকে? হ্যাঁ, কোনো একটা তুমি সিলেক্ট করবে, অ্যান্ড সেটা নিয়েই তোমাকে ফাইনালি এগোতে হবে, অ্যান্ড একটাই প্রজেক্ট করবে। যাদের চিন্তা হচ্ছে স্যার তিনটে করে কি করতে হবে, না, ইউ হ্যাভ টু ডু জাস্ট অনলি ওয়ান প্রজেক্ট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে। অ্যান্ড হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, বল। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, বলছিলাম হ্যাঁ, যে বল। আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এন্ড কন্টেন্ট রাইটিং চুজ করেছি, বাট আমি বলতে গেলে স্যার ডিজিটাল মার্কেটিংটা বেশি প্রেফার করব করার। তো আপনি বললেন একটাই করতে,
তো সেটাতে কি করবে এখন স্যার তাহলে? তুমি ইন দ্যাট কেস তোমার যদি মনে হয় যে তুমি ডিজিটাল মার্কেটিংটাই প্রেফার করছো, সো ইউ ক্যান লিভ দিস ক্লাস, তুমি ডিজিটাল মার্কেটিং ক্লাসে জয়েন করবে অ্যান্ড ওখানে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে অ্যান্ড পুরো ক্লাসটা ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে। ইউ ক্যান নট সুইচ বিটুইন ক্লাসেস বিকজ ওকে তোমাদের যে ওকে। ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা পাবো, তোমাদের যে ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্স আমরা পাবো, সেই অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকটা কোর্স সিলেক্ট হয়ে থাকবে আমাদের সফটওয়্যারে। সো এরপর থেকে যদি তোমরা অন্য কোনো কোর্স অ্যাটেন্ডেন্স দাও, সেই অ্যাটেন্ডেন্সগুলো ধরাই হবে না। সো সেই অ্যাটেন্ডেন্সগুলো যদি ধরা না হয়, তোমাদের কিন্তু ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট হবে না। সো যাদের যাদের মনে হচ্ছে ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন ডিজিটাল মার্কেটিং, যারা সিলেক্ট করেছো, অনেকে আছে ফটোগ্রাফি সিলেক্ট করেছো, সো ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন আ ডিফারেন্ট ক্লাস, জাস্ট দিস ইজ দ্য টাইম। অ্যান্ড এরপর থেকে কিন্তু সুইচ করা পসিবল না। ঠিক আছে স্যার, তাহলে আমি লিভ করে যাচ্ছি, তাহলে আমি ডিজিটাল মার্কেটিংটা জয়েন করে নেবো। ওকে। ওকে ঠিক হ্যাঁ, আছে, তুমি থ্যাংক ইউ স্যার। ডিজিটাল মার্কেটিং এর পুরো ডিটেলসটা ফলো করো, ওখানে শিডিউল দেওয়া আছে, এভরিথিং ওইগুলোকে ফলো করো। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আর যদি কারোর কোর্স রিলেটেড কোনো রকমের জিজ্ঞাসা থাকে, কিছু জানার থাকে, প্লিজ কাইন্ডলি একটু কমেন্ট করে জিজ্ঞাসা করো। কোর্স রিলেটেড বা অন্যান্য কোর্সেস রিলেটেড যদি কিছু জানার থাকে, ঠিক আছে? তো কারোর কি আর ফার্দার কোনো ডাউটস আছে? তাহলে আচ্ছা, যারা যারা ইউটিউবে আছো, যারা যারা ইউটিউবে আছো তাদের জন্য আমি একটা জিনিস একটু বলে দিই, যে তোমাদের গুগল মিটে থাকার দরকার নেই। যে এরম নয় যে আমাকে গুগল মিটেই থাকতে হবে, দেন অনলি ইউ উইল গেট দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। না, যারা গুগল মিটে আছো, যাদের মনে হচ্ছে যে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স পাবো না, অ্যাকসেপ্ট করুন বলছে, তারা, ইটস নট অ্যাট অল নেসেসারি টু বি ইন দ্য গুগল মিট। অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক বোথ তোমাদের গুগল মিট অ্যান্ড ইউটিউব লাইভে দেওয়া হবে চ্যাটে। সো যে কোনো এক জায়গা থেকে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা কিন্তু ফিল আপ করতে হবে। বোঝাতে পারলাম? সো ইটস নট নেসেসারি যে আমাকে গুগল মিটেই ঢুকতে হবে, নাহলে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স পাবো না, ওরম কোনো ব্যাপারই না। আমরা দুটো সফটওয়্যার ইউজ করার কারণ হচ্ছে গুগল মিট অনলি অ্যাকসেপ্টস 100 স্টুডেন্টস। সো যখন 100-এর ওপরে চলে যায়, সো তোমাদের যাতে প্রবলেম না হয় সেই জন্য আমরা গুগল লাইভটা, সরি ইউটিউব লাইভটা একসাথে করি। সো ইউ ক্যান অলসো জয়েন ইন ইউটিউব লাইভ। সো সব জায়গাতেই তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স পাবে। অ্যাটেন্ডেন্স আমরা গুগল ফর্মে নেব, তোমাদের একটা গুগল ফর্ম দেওয়া হবে, সেই ফর্মটা তোমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে, অ্যান্ড সেই ফিল আপ করার পরে যে রিপোর্টটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি শেয়ার্ড উইথ ইয়োর কলেজ। ওকে, সো নাম লিখো না, নাম লিখে কোনো ব্যাপার না, কিছু হবে না, আমরা দিয়ে দেবো। অ্যান্ড দ্য অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম অর দ্য গুগল ফর্ম উইল বি শেয়ার্ড ইন আ র্যান্ডম টাইম। সো ক্লাসের এন্ডে শেয়ার করা হতে পারে, মেবি ক্লাসের মিডিলেও শেয়ার করা হতে পারে। সো সেটা র্যান্ডম টাইমে শেয়ার করা হবে। সো ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ ইন দ্য গুগল মিট অ্যান্ড অলসো ইন দ্য ইউটিউব লাইভ। ওকে, দু জায়গায় শেয়ার করা হবে। সো এটা নিয়ে কোনো কারোর ইস্যু হওয়ার তো উচিত না। ওকে, সো আর কারোর কোনো ডাউট নিয়ে আশা করি পুরোটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি। যার যা ডাউট আছে জিজ্ঞেস করে নাও, বিকজ স্যার উইল বি স্টার্টিং ইউর ক্লাসেস, সো লেট আস নট ওয়েস্ট মোর টাইম। সো যার যা ডাউট আছে জিজ্ঞেস করে নাও। ওকে, সো অল ক্লিয়ার ফ্রম আওয়ার সাইড। এরম নয় যে তোমরা আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবে না, তোমরা ক্লাস করো রেগুলারলি। আমাদের, আমি আমি হয়তো থাকবো না, আমাদের টিম মেম্বার থাকবে, কেউ না কেউ প্রত্যেক দিনই ক্লাসে তোমাদের জয়েন করবে। অ্যান্ড সো যা যা ডাউট আছে সেগুলোকে লিখে রাখো, অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট তোমরা ক্ল্যারিফাই করে নেবে যে যার যা প্রবলেম হচ্ছে, যে এইটা এইটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে, সেগুলো সব আমরা ক্লিয়ার করে দেবো। ওকে, সো এইটুখানি আমার বলার ছিল। স্যার আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। আমি আশা করছি সবাইকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমরা আজকের ক্লাসটা স্টার্ট করে দিই। দিস ইজ রিগার্ডিং, প্রথমে আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে আজকে কন্টেন্ট রাইটিং বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন দিয়ে, ঠিক আছে? আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে আমরা কমিউনিকেটিভ ইংলিশটাও দেখতে থাকবো একই সাথে। তো সবার আগে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন দিয়ে স্টার্ট করা যাক। আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি তোমাদের সাথে, কাইন্ডলি দেখো যে স্ক্রিন শেয়ারটা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা। জাস্ট আ মিনিট। সবাই কি স্ক্রিন শেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে Yes, ওকে sir. ওকে। তো কন্টেন্ট ক্রিয়েশন স্টার্ট করা যাক।
কন্টেন্ট বলতে সবার আগে তোমরা কি বোঝো? হোয়াট ইজ কন্টেন্ট? কন্টেন্ট তোমরা কি বোঝো? হোয়াট ইজ কন্টেন্ট? এনিবডি ক্যান আনসার। আর আমার সঙ্গে যে কোনো সময় তুমি কমিউনিকেট করতে পারবে, চ্যাটেও বলতে পারো বা ভার্বালিও বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। হোয়াট ইজ কন্টেন্ট? কন্টেন্ট কাকে বলে? আমরা আজকে চারপাশে স্যার ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবে যেসব ইউটিউবাররা স্যার মানে স্ক্রিপ্ট লিখে যে মানে ভিডিওগুলো তৈরি করে সেগুলোই কন্টেন্ট। আচ্ছা, আর এর বাইরে, আদার দ্যান ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ছাড়া? স্যার কন্টেন্ট স্যার যে কোনো भी টপিক কে বলে স্যার কন্টেন্ট। হ্যাঁ, এবার কন্টেন্ট আদার দ্যান সোশ্যাল মিডিয়া, অন্যান্য কোন কোন মিডিয়ামে আমরা কন্টেন্টকে দেখে থাকি? ইউটিউব, ফেসবুক। না, এগুলো তো সোশ্যাল মিডিয়া বললাম। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এই সবগুলো ছাড়া, ইন্টারনেট ছাড়া আর কোথায় আমরা কন্টেন্ট দেখে থাকি? নিউজ নিউজ আর নিউজ পেপার গুলো। নিউজ পেপার, ভেরি গুড। স্যার মুভিজ। মুভিজ, টেলিভিশন, ইভেন রাস্তায় যে হোর্ডিং আমরা দেখতে পাই, পোস্টার দেখতে পাই, ঠিক আছে? এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ক্যান বি কন্টেন্ট। ঠিক আছে, কন্টেন্টের ডেফিনেশনটা খুবই ব্রড, এবং এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ক্যান বি কন্টেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জেনে নিই, সেটা হচ্ছে আমি মোটামুটি বাংলা ইংলিশ মিশিয়েই বলবো। তো তোমাদের কি কারোর কিছু প্রবলেমস আছে, মানে ইন কেস রিগার্ডিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা মিডিয়াম অনুযায়ী তোমাদের কি কারোর মানে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে বললে সুবিধে হয়, হিন্দি বা অন্যান্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দেন বাংলা ইংলিশ? যদি তোমাদের কোনো ডাউটস হয় তোমরা কিন্তু ওপেনলি বলতে পারো, ঠিক আছে? যদি তোমাদের মনে নো হয়। স্যার, নো স্যার। ঠিক আছে, আমি ইউজুয়ালি বাংলা ইংলিশ মিশিয়েই বলবো, যার যেটা অসুবিধা হবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে জেনে নেবে বা আমাকে বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো তাহলে কন্টেন্ট বলতে আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্যান বি এনিথিং দ্যাট ইজ ক্রিয়েটেড বাই ওয়ান অর মোর পিপল অ্যান্ড ইট ইজ এক্সপিরিয়েন্সড বাই ওয়ান অর মোর পিপল। মানে একটা মানুষ বা একটা গ্রুপ অফ মানুষ যেটা ক্রিয়েট করছে, আর অন্য মানুষ বা অন্য গ্রুপ অফ মানুষ যেটাকে এক্সপিরিয়েন্স করছে, সেটাই হচ্ছে কন্টেন্ট। আজকে ফর এক্সাম্পল তোমার বাড়িতে কোনো একটা খাবার রান্না হচ্ছে, ঠিক আছে? মা রান্না করুক, বাবা রান্না করুক, যেই রান্না করুক না কেন, সেই রান্না করা খাবারটা তুমি আজকে খাচ্ছ, খেয়ে তোমার ভালো লাগছে। সো ইভেন দ্যাট ইজ অলসো কন্টেন্ট। ঠিক আছে, তুমি আজকে কোনো একটা যাত্রাপালা, পাড়ার মধ্যে কোথাও একটা বা কোথাও যাত্রাপালা কিছু একটা হচ্ছে, তুমি দেখতে গেলে, বা রাস্তায় কেউ বাঁদর খেলা দেখাচ্ছে, সেটা তুমি দেখতে গেলে। তো সেই জিনিসটাও কিন্তু এক ধরনের কন্টেন্ট। কন্টেন্টের ডেফিনিশন বিশালভাবে ব্রড। ঠিক আছে, এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ক্যান বি কন্টেন্ট প্রোভাইডেড একটা গ্রুপ অফ মানুষ সেটা তৈরি করছে, বা একটা মানুষ সেটাকে তৈরি করছে, অন্য একটা মানুষ বা অন্য একটা গ্রুপ অফ মানুষ সেটাকে এক্সপিরিয়েন্স করছে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অনলি কন্টেন্ট। তাহলে কন্টেন্টের আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কন্টেন্ট আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মানে কন্টেন্ট টার্মটা কিন্তু রিসেন্টলি এসেছে, কিন্তু কন্টেন্ট জিনিসটা কিন্তু অনেক দিন ধরেই এক্সিস্ট করতো। ঠিক আছে, এখন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আমরা জানতে পারছি কন্টেন্ট আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে, তোমার হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে বিভিন্ন রকমের তোমার ধরো ভিডিও বা কোনো অডিও বা কোনো পিকচার, যাই হোক না কেন, সবকিছুই আজকে কন্টেন্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে বা দেখা হচ্ছে। ঠিক আছে, ইউটিউবে তুমি কোনো ভিডিও দেখছো, দ্যাট ইজ অলসো কন্টেন্ট। তুমি আজকে ইনস্টাগ্রামে কোনো রিল দেখছো বা কোনো শর্টস দেখছো, এভরিথিং ইজ কন্টেন্ট। কিন্তু এটা ছাড়াও এর আগের কি কন্টেন্ট কিন্তু অনেক দিন ধরেই এক্সিস্ট করতো, ইভেন বিফোর ইন্টারনেট কেম কন্টেন্ট কিন্তু তখনও ছিল। তখনও লোকে সার্কাসে দেখতে যেত, খেলা দেখতে যেত, বা কোনো রকমের মেলাতে যেত কোনো একটা নাগরদোলা চড়তে, বা এখন ধরো এই খবরের কাগজে যে খবর দেখতে পাচ্ছ, বা টিভিতে যে নিউজ পড়ছে, মুভি দেখছো, টিভি সিরিজ, ওয়েব সিরিজ, সিরিয়াল, সব কিছুই হচ্ছে কন্টেন্ট। ইভেন কেউ ধরো তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন বসে গান গাইছে, বাকিরা শুনছে, দ্যাট ইজ অলসো কন্টেন্ট। ঠিক আছে, একজন গান গাইছে, অন্যরা শুনছে, বা দু তিনজন মিলে একটা ব্যান্ড বানিয়ে গান গাইছে, বাকিরা শুনছে। তুমি একটা কোনো কনসার্টে গেলে, ঠিক আছে, কনসার্টে গিয়ে তুমি সেখানে গান শুনছো, দ্যাট ইজ অলসো কন্টেন্ট। ঠিক আছে, তুমি কোনো একটা কনসার্টে গিয়ে কারোর একটা গান শুনছো, দ্যাট ইজ অলসো কন্টেন্ট। তুমি একটা ফুটবল ম্যাচ, ক্রিকেট ম্যাচ দেখছো, দ্যাট ইজ অলসো কন্টেন্ট। কন্টেন্ট কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ব্রড। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা দেখব কন্টেন্টের বিভিন্ন বেসিক অ্যাসপেক্টস গুলো, দেখব টাইপস দেখব। ঠিক আছে, টাইপস, মিডিয়াম এবং বেসিক অ্যাসপেক্টস গুলো দেখব এক একটা করে। আমি এটাকে একটু খালি স্ক্রল আপ করছি, একটু জাস্ট এ মিনিট। ওকে, তাহলে এইবার আমরা আসব কন্টেন্টকে ডিজিটালি আমরা কিভাবে দেখতে পারি। ঠিক আছে, ডিফাইনিং কন্টেন্ট ইন আ ডিজিটাল ম্যানার। তাহলে কন্টেন্টের ডিজিটাল ডেফিনিশন কি? যে ইট রিলেটস টু দ্য কাস্টমার,
ঠিক আছে, কাস্টমারের কাছে এটা কি হচ্ছে, এটা একটা পার্টিকুলার এমন একটা কন্টেন্ট হতে হবে। কন্টেন্ট অলওয়েজ সাধারণত এমন কোনো টপিকে বানানো হয় যেটা কোনো না কোনো অডিয়েন্সের গ্রুপ সেটাকে রিলেট করতে পারবে। ইউজুয়ালি কন্টেন্ট তৈরি করা হয় ইন আ রিলেটেবল ম্যানার অ্যান্ড একটা ডিজিটাল কন্টেক্সট থাকে। যখন আমি ধরো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কন্টেন্ট বানাচ্ছি তখন ইউজুয়ালি কি করা হয়, একটা পার্টিকুলার মানে কনটেক্সট মেনটেন করা। আচ্ছা একটা মিনিট, একটা মিনিট। হ্যাঁ স্যার বলো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ মিউট করেছি, মিউট করেছি। হুম 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 হুম, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সাথে সাথে একটু একটু করে কমিউনিকেটিভ ইংলিশটাও দিয়ে দিচ্ছি তাহলে। বুঝতে পেরেছি। ওদের কি তাহলে দুটো আলাদা প্রজেক্ট দিতে হবে লাস্টে গিয়ে? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। হুম হুম হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। হুম হুম। আমার অডিও কিন্তু দুটোই ফুল করা, মানে ডেস্কটপ অডিও আর মাইক অডিও দুটোই ফুল করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ওকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে এটা তো অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা তো। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। এখানে শুধু প্রোফাইল করবে হোলা। ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাক আমরা কিভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ব্যাপারটা একটু দেখছি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা কমিউনিকেটিভটাও দেখবো। তোমরা যারা ডাউট দেখাচ্ছ, বলছো যে কমিউনিকেটিভের ব্যাপারে, আমরা এর সঙ্গেই কমিউনিকেটিভ এবং প্রথমে দেখো আমাদের ক্লাসের শুরুতেই আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটাও দেখবো। এন্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করতে যেটুকু যতটা আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশের প্রয়োজন, মানে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ মানে তুমি যখনই একটা মানুষের সাথে ইংলিশে কনভারসেশন করছো, তার চারটে বেসিক স্কিলস থাকবে। ঠিক আছে, যেমন বেসিক স্কিলস যেমন কি আমাদের স্পিকিং, রাইটিং, রিডিং অ্যান্ড লিসেনিং। ঠিক আছে, এই পার্টিকুলার স্পিকিং স্কিলস এবং রাইটিং স্কিলস, লিসেনিং স্কিলস, এগুলো সবকটাই দরকার হয় কিসে, কমিউনিকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে। ঠিক আছে, সেই কারণে আমরা দুটো টপিককেই একই সাথে মার্জ করেছি। তো আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের সাথে সাথেই প্যারালালি দেখতে থাকবো কিভাবে আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ডেভেলপ করা যায় অ্যান্ড সেটা আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েশনেও কিভাবে হেল্পফুল হয়। ঠিক আছে, তো আমরা কন্টেন্টকে যেভাবে ডিফাইন করছিলাম, যে প্রথমে কন্টেন্ট মানে হচ্ছে এনিথিং দ্যাট ওয়ান গ্রুপ অফ পারসন ক্রিয়েটস অর ওয়ান পারসন ক্রিয়েটস অ্যান্ড আনাদার পারসন বা আনাদার গ্রুপ অফ পারসন এক্সপেরিয়েন্সেস। ঠিক আছে, তো সেখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে কয়েকটা পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যে আমরা কাদের জন্য কন্টেন্টটা বানাচ্ছি এবং কাদের জন্য এই মানে আমাদের কন্টেন্টটা তৈরি করছি, তারা যে মানে কোন গ্রুপ অফ অডিয়েন্সের জন্য এটা তৈরি করছি, তাদের কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে আমাদের রাইটিং স্টাইল। ঠিক আছে, এই যে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি 1 মিনিট। স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, সরি। আপনি একটুখানি দেখুন তো, অ্যাকসেপ্ট করুন তো, মানে 68 তো আছে। সো উই হ্যাভ স্পেস ফর অ্যারাউন্ড 32 পিপল। সো একটুখানি অ্যাকসেপ্ট করে নিন তো, যারা এখন জয়েন করতে চাইছে, আর যারা জয়েন করছে না তারা ইউটিউবে আছে, তাদের ইউটিউবে দেখছে। অ্যান্ড যারা ইউটিউবে আছে তাদের জন্য আমি বলতে চাইছি যে দ্য সাউন্ড ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার। আমি তো নিজেই ইউটিউবে লাইভ দেখছি। দেখো, মাঝে সাথে একটুখানি নেটওয়ার্ক ইস্যু ইজ কোয়াইট কমন। তোমরা অনলাইনে ক্লাস করছো, এটা তো সব জায়গায় ফেস করতে হয়। সো ইফ ইউ থিঙ্ক লাইক ইট উইল বি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ডেফিনেটলি আমরা ট্রাই করছি। আর নেটওয়ার্ক ইস্যু একটু আধটু হতেই পারে। সো আমার মনে হয় না সব সময়তে এই প্রবলেমটা হবে। ওকে,
সো একটুখানি দেখো, ক্লাসটা স্টার্ট হয়েছে সবে, সো ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট লাইক দ্যাট। অ্যান্ড স্যার আপনি একটুখানি সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করে নিন তো, যারা যারা ওয়েট করছেন, বাকিরা ইউটিউবে দেখো, ইউটিউবে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হবে, সো নো নিড টু ওয়েট। আচ্ছা, তোমরা এখানে সবাই আমায় ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ তো গুগল মিটে? ইয়েস Yes, স্যার। sir. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে ওকে ওকে, যারা যারা জয়েন করছে আমি তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি বা অ্যাডমিট করে নিচ্ছি। আর যদি তোমরা ইউটিউব লাইভে যারা যারা শুনছো, আমি যতটা সম্ভব লাউডলি বলার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? আমি সবই ওগুলো সব লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এভরিথিং ইউটিউবে, তো কাইন্ডলি একটু অ্যাটেনশন পে করো। আর যারা যারা জয়েন করতে চাও, যারা হয়তো মনে করছো যে ইউটিউবে হয়তো মেবি তোমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ না, প্লিজ এখানে জয়েন করো। এখানে এখনো আমাদের রুম আছে, আমরা আরো অ্যাটলিস্ট মোটামুটি অ্যারাউন্ড 30 লোকজন আমরা এখনো নিতে পারি, ঠিক আছে? গুগল মিটে এখনো আমাদের স্পেস আছে। আচ্ছা, তাহলে লেট আস কন্টিনিউ। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব, আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা কাদের জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি, হু আর আওয়ার পোটেনশিয়াল অডিয়েন্স, এবং তাদের জন্য আমরা কি ধরনের রাইটিং স্টাইল। কারণ ব্যাপারটা দেখো, কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের একদম বেসিকে রয়েছে কন্টেন্ট রাইটিং। রাইটিংটা করতে গেলে এখানেও কিন্তু তোমাদের একটা বেসিক কমিউনিকেটিভ স্কিল প্রয়োজন হবে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে তোমাকে কন্টেন্ট লিখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য কন্টেন্ট ইন সাচ আ ওয়ে। একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের পেছনেই। যখনই কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েট হয় ইন্টারনেটে বা কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বা ইভেন কোনো রকমের টেলিভিশন মিডিয়া, টেলিভাইজ মিডিয়া বা ইভেন রিটেন মিডিয়া, সব জায়গাতে বা প্রিন্ট মিডিয়া যেটাকে আমরা বলি, সেখানে সব জায়গাতেই দেখবে প্রত্যেকটা কন্টেন্টের পেছনে ব্যাকবোন হিসেবে বা কাঠামো হিসেবে সেখানে কোন জিনিসটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা স্ক্রিপ্ট, ঠিক আছে? স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য কি। যে কোনো না কোনো কন্টেন্ট তৈরি করার পেছনে একটা প্রথমে আগে স্ক্রিপ্ট লেখা হয়। আমি তোমাদের পুরো প্রসেসটা এক্সপ্লেন করব কিভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটেড হয় এবং সেখানে কমিউনিকেটিভ ইংলিশের রোলটা কি, ঠিক আছে? তো সেইখানে আমরা দেখব প্রথমে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে এবং সেটাকে পরবর্তীকালে প্রমোট করতে গেলেও কি কি করতে হয়, সেই পুরো প্রসেসটা আমরা দেখব একে একে, ঠিক আছে? সো প্রথমে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে কি কি স্টেপ লাগতে পারে তোমাদের কি মনে হয়? আগে বলো দেখি, তোমাদের কি কি মনে হয় প্রথমে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে, যে কোনো কন্টেন্ট, ইট ক্যান বি এনিথিং, তোমাদের প্রথমে কি প্রয়োজন? হোয়াট ডু ইউ নিড ফার্স্ট ইন অর্ডার টু ক্রিয়েট আ কন্টেন্ট? স্যার প্রথমে আইডিয়া হওয়া টপিক। দরকার কি আমরা কি কিসের উপর কন্টেন্টটা বানাবো। একদম কারেক্ট, আইডিয়া। তোমার একটা আইডিয়া থাকা দরকার, তোমার মাথায় একটা আইডিয়া আসা দরকার যে তুমি এই বিষয়ে কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করতে চাইছো, বা তোমার মাথায় কোনো একটা ইউনিক আইডিয়া এসেছে। তারপরে তার উপরে বেস করে, সেটা হচ্ছে তোমার একদম কোর আইডিয়া, ঠিক আছে? কোর আইডিয়াটার উপরে বেস করে সেই কন্টেন্টটা তৈরি হবে। তারপরে নেক্সট স্টেপ কি হওয়া উচিত? হোয়াট শুড বি দ্য নেক্সট স্টেপ? একটা মেবি রিসার্চ করা ওটার ব্যাপারে আরো। একদম কারেক্ট। তো সেটার ব্যাপারে তোমাকে নলেজ কালেক্ট করতে হলো। ইউ আর কালেক্টিং নলেজ, কালেক্টিং রিসার্চ, অ্যান্ড তুমি ভালো করে স্টাডি করলে আইডিয়াটা, এবং তুমি চেষ্টা করলে সেই আইডিয়াটাকে ফলো করে একটা পার্টিকুলার কিছু না কিছু একটা রিটেন মেটেরিয়াল তৈরি করতে হবে তোমাকে আগে, ঠিক আছে? একটা রিটেন স্ক্রিপ্ট বা একটা রিটেন মেটেরিয়াল তোমাকে আগে তৈরি করতে হবে সেই পার্টিকুলার আইডিয়াটাকে। এবার বলো, আইডিয়াটাকে তুমি আইডিয়া নিলে প্লাস নলেজ নিলে, এবারে আইডিয়া আর নলেজ নিয়ে তোমায় কি তৈরি করতে হবে? তারপরে স্যার এটা প্ল্যান এক্সিকিউট করতে করতে হবে। হবে, একদম স্ক্রিপ্টটা বানাতে হবে। একটা প্ল্যান বানাতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্ল্যান, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্ল্যান। তারপরে সেই প্ল্যানের বেসিসে তোমাকে একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু রাইট আ স্ক্রিপ্ট। আর সেই স্ক্রিপ্টের মধ্যে তোমাদের কি কি ইনক্লুড করতে হবে? একটা প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে, কারণ ওয়ার্ডস ম্যাটার, যেটা আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশের একদম বেস। তুমি ধরো ইংলিশে একটা কিছু লিখছো কন্টেন্ট, তুমি কন্টেন্টটা, অ্যাকচুয়াল কন্টেন্টটা যে কোনো ভাষাতেই হতে পারে, বাট স্ক্রিপ্টটা যদি তুমি ইংলিশে লেখো খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাকে অনেকগুলো সুবিধা, অ্যাডভান্টেজেস তুমি পাচ্ছ। সেটা কি কি? যেমন তুমি ধরো ইংলিশে যদি তুমি প্রপারলি স্ক্রিপ্টটাকে লেখো, তুমি জানতে পারবে যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কিভাবে কথা বলছে। ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি একটা স্ক্রিপ্টে এমন একটা স্ক্রিপ্ট কন্টেন্ট বানাচ্ছো যেখানে একজনের বেশি ক্যারেক্টার্স রয়েছে, ঠিক আছে? এবার একজনের বেশি ক্যারেক্টার্স তুমি একাধিক মানুষকে দিয়ে রেকর্ড করাতে পারো, অথবা তুমি একটা মানুষই বিভিন্ন ক্যারেক্টার প্লে করতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কতজন, আই থিঙ্ক ইউটিউবে অনেকেই হয়তো বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের দেখেছো, তোমাদের মধ্যে কতজন বিবিকি ভাইন্স বা এরকম ভুবন বামকে দেখেছিলে? একটু আমি দেখেছি স্যার। হ্যান্ড রেজ করো দেখি। দেখেছি স্যার।
ওকে, কারণ অনেকেই ইনি একজন খুব পপুলার একজন ইউটিউবার। আচ্ছা, একটা জিনিস আমাকে বলো, ইনি প্রথমে এমন একটা ফরম্যাট চালু করেছিলেন যেটা আজও বহু ইউটিউবাররা ফলো করে। কি সেই ফরম্যাট? একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের পার্টিকুলার ফরম্যাট ইনি চালু করেছিলেন, যেটা আজকে বহু ইউটিউবাররা ওই ফরম্যাটটা ফলো করে। কেউ কি বলতে পারবে সেটা কি ফরম্যাট? এনিওয়ান? এই ভুবন বাম ইনি একটা ফরম্যাট চালু করেছিলেন, পার্টিকুলার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের একটা পার্টিকুলার স্টাইল চালু করেছিলেন। সেই ফরম্যাটটা আজ বহু different types of character. ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যারেক্টার একটা মানুষই প্লে করছে, দেখো। স্যার সেম পার্সন ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স। একদম কারেক্ট। এবার ইভেন যখন ভুবন বাম স্টার্ট করেছিল, একটা শুধুমাত্র নর্মাল স্মার্টফোন হয়তো ওর কাছে ছিল, সেটা দিয়ে রেকর্ড করা শুরু করেছিল একদম হোম সেটিং এ, বাড়ির মধ্যে কোনো এক্সট্রা ইকুইপমেন্টের বিশেষ কিছু দরকার নেই। শুধুমাত্র নিজের ফোনেই বিভিন্ন ক্যারেক্টারের রোল প্লে করতো নিজেই, এবং সেইটাকে দিয়ে একটা নাটক, একটা ছোটখাটো স্কিট মতো তৈরি করতো, এবং সেটাকে ইউটিউবে আপলোড করতো। ঠিক আছে? তো এই সিম্পল ফরম্যাটটা এতটাই ভাইরাল হয়ে যায় এবং মানুষ এতটাই মানে সেটাকে ভালো লেগে ফেলে মানুষের, তো তারা সেটাকে একদম ভাইরাল করে দেয়, এবং পরবর্তীকালে আজও আমরা দেখতে পাই বহু ইউটিউবার বা বহু কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এই সেম ফরম্যাটটাকে ফলো করে থাকে। ঠিক আছে? তো তার ফলে কি হচ্ছে, ও একটা রেভলিউশন নিয়ে চলে এসেছিল কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের আইডিয়া ওয়াইজ। ঠিক আছে? আইডিয়া এবং ফরম্যাট ওয়াইজ। এইভাবেই প্রথমেই যখন তোমাকে একটা কোনো আইডিয়ার ওপরে কাজ করতে হবে, তোমাকে কিন্তু অলওয়েজ একটা স্ক্রিপ্ট বানাতে হবে। কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা কন্টেন্ট রাইটিং এর বেসিকে বসে, মানে হার্টে বসে গেছে এই আইডিয়াটা। এই আইডিয়াটাকে একটা স্ক্রিপ্টে ট্রান্সফর্ম করতে হবে। তার সঙ্গে কিছু নলেজ দরকার, কিছু প্ল্যানিং দরকার। প্ল্যানিং এর মাধ্যমে একটা স্ক্রিপ্ট বানাতে হবে। তারপরে এবার ধরো স্ক্রিপ্টটা বানানো হয়ে গেল, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ আফটার? এক্সিকিউশন। হুম, আচ্ছা, এক্সিকিউশন। এবার এক্সিকিউশন মানে কি, তোমার ওই স্ক্রিপ্টটাকে ইনঅ্যাক্ট করতে হবে। এবার দেখো, স্ক্রিপ্ট ক্যান বি এনিথিং। তুমি আজকে ফর এক্সাম্পল ধরো একটা নাটক বানাচ্ছ, সেখানেও স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। তুমি আজকে ইভেন তুমি যদি আজকে একটা রান্না করার কোনো ভিডিও বানাও, সেখানেও কিন্তু স্ক্রিপ্ট লাগবে। সেখানে স্ক্রিপ্ট মানে তোমাকে আগে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো দেখাতে হবে, রেসিপি দেখাতে হবে, সেটাও কিন্তু একটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস ফলো করে হবে, তাই না? এবং ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি একটা ডান্স ভিডিও আপলোড করছো, সেখানেও কিন্তু ডান্সেরও আলাদা আলাদা স্টেপস আছে। প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা সুন্দর প্ল্যান্ড ওয়েতে দিতে হবে, যাতে এক্সিকিউশনটাও প্রপারলি হয়। আচ্ছা, স্ক্রিপ্ট তৈরি করা আর এক্সিকিউশন, এই দুটোর মাঝখানে আরো একটা স্টেপ আছে, সেটা কি হতে পারে? এনিওয়ান, এনি আইডিয়া? স্ক্রিপ্ট তৈরি করা আর এক্সিকিউট করা, এই দুটোর মাঝখানে হোয়াট ইজ দ্য স্টেপ? স্যার এটা দেখা কি ওই স্ক্রিপ্টটা ওয়ার্ক করবে কিনা, মানে ফিজিবিলিটি চেক করতে হবে ওইটা। হ্যাঁ, ফিজিবিলিটি ইন দ্য সেন্স, তোমাকে আগে ওই স্ক্রিপ্টটাকে রিভিউ করাতে হবে। মানে ইন কেস তোমাকে যদি ওই স্ক্রিপ্টটা, দেখো, you are writing the script, you are a human being, you may have written something wrong, সেখানে তোমার কিছু হয়তো মিস্টেক্স থাকতেও পারে। তো সেটাকে এডিট করতে হবে, সেটাকে তোমাকে রিভিউ করতে হবে বারবার। বোঝা গেল? আচ্ছা, অনিকেত হ্যান্ড রেজ করেছো, কিছু জিজ্ঞেস করবে অনিকেত? যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এডিটিং করতে হবে এবং রিভিউ করতে হবে। তোমাকে ওই যে স্ক্রিপ্টটা তুমি লিখছো, স্ক্রিপ্ট নিডস টু বি রিভিউড। কারণ হিউম্যান এরার্স যদি কোথাও থেকে থাকে কোনো রকমের, বা তোমার হয়ে হয়তো নিজের স্ক্রিপ্টটা নিজেই পড়ার পরে হয়তো সেখানে তুমি হয়তো কোনো রকমের পার্টিকুলার কোনো প্রবলেম ফেস করলে, মনে হলো যে এই স্ক্রিপ্টের এই পোর্শনটা আমার হয়তো এডিট করা প্রয়োজন, বা এখানে আরো কিছু অ্যাড করা যেতে পারে, বা এই পোর্শনটা না দিলেও হয়। তো এইভাবে তুমি নিজের স্ক্রিপ্টটা, অনেক সময় দেখবে তোমরা পরীক্ষাতে নিজের আনসার লিখেছো, এবং নিজের আনসার লেখার পরে যখন তুমি সেটাকে নিজেই রিভাইজ করছো, তুমি দেখছো যে সেই আনসারটাকে আরেকটু মডিফিকেশন করা যেতে পারে, বা আনসারের ভেতর থেকে এমন এমন কিছু ভুল বেরিয়ে এলো যেটা হয়তো সিলি মিস্টেক। বোঝা গেল? তো সেই কারণেই একটা স্ক্রিপ্ট লেখার পরেই সেটাকে সবার আগে, বিফোর এক্সিকিউশন, সেটাকে একবার ভালো করে রিড করতে হবে, পিয়ার রিভিউ করতে হবে। তুমি চাইলে অন্য কাউকে দিয়েও সেটা পড়াতে পারো, যদি তুমি কাউকে ট্রাস্ট করো সেটাকে ভালো করে রিভিউ করতে। তো সেটা রিভিউ করে তারপরে সেটাকে তুমি এক্সিকিউট করতে পারবে। এক্সিকিউশন, এবার ধরো এক্সিকিউশন হলো, ওকে, এক্সিকিউশন টেক্স প্লেস, ভেরি গুড। তারপরে আবার কি প্রসেস আছে? আফটার এক্সিকিউশন হোয়াট শুড বি ডান? এনিওয়ান? আফটার এক্সিকিউশন কি করা যেতে পারে? আচ্ছা, নিশা বলছো, বলো।
স্যার আইডেন্টিফাই করা কি কোথায় আমি ভুল করছি নিয়ে ওটা আবার আরো ভালো করে ডেভেলপ করা। একদম, তার মানে কি, আমি যে স্ক্রিপ্টটাকে যেভাবে এডিট করলাম, করে সেটাকে একদম প্রপারলি পারফেকশনে নিয়ে চলে এলাম, ঠিক সেম ভাবেই আমি যে এক্সিকিউট করছি, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি ফর এক্সাম্পল, ঠিক আছে, তো সেই ভিডিওটার এডিট রেকর্ডিং করলাম পুরোপুরি, ঠিক আছে, এভরিথিং রেকর্ডেড, সবকিছু শুট হয়ে গেল, রেকর্ড হয়ে গেল, তারপরে আমাকে সেই ভিডিওটাকে এডিট করতে বসতে হবে, কারণ এই র অবস্থাতে আমি রেকর্ডিংটাকে ছাড়তে পারবো না, ঠিক আছে, কারণ যদি আমি সেটাকে র অবস্থায় ছাড়ি। আচ্ছা, নিশা লিখছো যে প্র্যাকটিস করতে হবে স্ক্রিপ্টটা। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস তুমি করতেই পারো, কারণ আলটিমেটলি দেখো, প্র্যাকটিস ইজ পার্ট অফ দ্য এক্সিকিউশন। তুমি বারবার করে প্র্যাকটিস করে 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 ফাইনালি যখন তুমি জিনিসটাকে এক্সিকিউট করছো, তার মানে হচ্ছে তুমি সেটাকে প্রপারলি রেকর্ড করছো এবং সেটা মানে ছাড়ার জন্য তৈরি করছো, যাতে তুমি সেটা পরবর্তীকালে পোস্ট করতে পারো। তো সেটাকে এক্সিকিউট করা এবং সেটাকে পোস্ট করা, এই দুটোর মাঝখানে যে প্রসেসটা আছে সেটা হচ্ছে সেটাকে এডিটিং করা। এডিটিং করা এবং সেটাকে প্রপারলি, সেখানে ধরো অনেক রকমের মানুষ ফিল্টার দেয়, অনেক রকমের কোনো সাউন্ড এফেক্ট বা কোনো রকমের ভিএফএক্স ইত্যাদি এফেক্ট অ্যাড করে। তো সেই সব যা যা এফেক্ট অ্যাড করা, সেগুলো সব কমপ্লিট করে যখন জিনিসটা একদম রেডি টু গো, ওয়ান্স ইট ইজ রেডি টু গো, তোমাকে কি করতে হবে, সেই জিনিসটাকে পোস্ট করতে হবে, ঠিক আছে। এইবার ধরো পোস্ট আমি করলাম, কিন্তু পোস্ট করার আগে বা পরে আরও একটা প্রসেস আছে, যেটা কিনা আমার ওই পার্টিকুলার কন্টেন্টটাকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। সেটা কি হতে পারে? এনিওয়ান বলো, এনিওয়ান? ট্যাগ করা, ট্যাগিং দ্য প্রসেস ইজ পার্ট অফ engagement মানে অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট কাইন্ড অফ। অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট, একদম correct, ঠিক আছে। অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি মানুষকে বেসিক্যালি তুমি তাদেরকে মার্কেটিং করাচ্ছ, এই যে হুম। পার্টিকুলার প্রোডাক্টটাকে তুমি সেল করছো, বা এটা তো বেসিক্যালি দেখো, একবার কন্টেন্টটা তৈরি হয়ে গেলে। আচ্ছা, আংশু বলছো ইংলিশে বলতে ইউ আর আনএবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন বেঙ্গলি, ওকে, নো প্রবলেম। সি, ওয়ান্স দ্য কন্টেন্ট ইজ রেডি, once you are ready to put it out into the social media or any kind of platform, ঠিক আছে, তুমি কি করলে, তোমার সেই কন্টেন্টটাকে মার্কেটিং করতে হবে। বিফোর দ্য কন্টেন্ট ইজ রেডি, দ্য কন্টেন্ট ইজ কনসিডার্ড দ্য কন্টেন্ট, কিন্তু ওয়ান্স দ্য কন্টেন্ট ইজ রেডি, you have to consider the content as a product. Okay, you have to consider the content as a product. Now your duty is to market that product into the social media, so that everybody can it can reach everybody, it can reach your target audience, and also it can use your target audience, ঠিক আছে। আই হোপ আই এম ক্লিয়ার। তো এইভাবে কিন্তু তোমাকে প্রপারলি মার্কেটিং করতে হবে, মানে সবার আগে প্রোডাক্টটা তৈরি করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্ট? দ্য কন্টেন্ট ইজ দ্য প্রোডাক্ট। while you are creating the content, you have to view it as a content. Once your content is ready, you have to view it as a product. Now you are responsible for promoting the product, promoting and marketing the product. বোঝা গেল? একদম। তো এই মার্কেটিং এর কয়েকটা কি গোলস এন্ড টেকনিকস রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট গোল? বিফোর আই লঞ্চ দ্য প্রোডাক্ট, what can I do to promote the product before I launch the product? Anyone, any ideas? advertisement, কারেক্ট, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। তাহলে কি হচ্ছে, আমরা কোনো একটা জিনিসকে আগে থেকে কিভাবে অ্যাডভার্টাইজ করতে পারি, লেট আস সি হাউ ক্যান উই। তুমি ধরো ফর এক্সাম্পল একটা মুভি বেরোচ্ছে, মুভিটার আগে থেকে কিভাবে অ্যাডভার্টাইজ করা হয়? প্রমোশন। প্রমোশন। আর এক্সাম্পল, এনিথিং এলস? তোমরা সবাই জানো সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন কোনো মুভি বেরোয়, মুভি বেরোনোর আগে কি বেরোয়? ট্রেলার স্যার ট্রেলার সবার আগে টিজার trailer, বেরোয়, টিজার। একদম স্যার কারেক্ট, টিজার টিজার বেরোয়, বেরোয়, তারপরে ট্রেলার। টিজার, ট্রেলার, এগুলো বেরোয় কেন? এগুলো হচ্ছে প্রি মার্কেটিং, ঠিক আছে। প্রি মার্কেটিং মানে কোনো একটা জিনিস রিলিজ হওয়ার আগে, বিফোর আ মুভি ইজ রিলিজ, দ্য ট্রেলার ইজ রিলিজড অফ দ্যাট মুভি। ওকে, ফার্স্ট ট্রেলার, সামটাইমস পোস্টার ইজ রিলিজড। ওকে, তো সামটাইমস besides the poster, what else is released? Sometimes the promotion videos are made. Okay, promotional videos, for example, like different celebrities come to promote their movies, music launch is done. So what all these things are usually done before the movie comes to the screens, correct? তার এটার রিজন কি? এটার রিজন হচ্ছে প্রি মার্কেটিং, মানে হচ্ছে বিফোর দ্য মুভি কাম, ইউ আর ক্রিয়েটিং আ মার্কেট ফর দ্য মুভি, you are creating an audience base or a market for the movie.
বোঝা গেল? So this is why it is very important to pre-market a thing, ঠিক আছে, to create a hype, to create an anticipation for that particular product before it comes into the market. There are various methods. There is poster, there is banner, there is promotion, there is trailer, teaser. Okay. Or sometimes even nowadays you will see that many content creators are also many movie stars are collabing with the content creators just to promote their own movies, isn't it? So content creatorদের সাথেও collab করছে, it's a different marketing strategy. Okay, so once it is is there anyone who does not want to attend the class? Anybody called Deep? If you are not interested in attending the class, you may leave the class instead of making wrong comments. Okay. So please, if anybody is not interested in the class genuinely, please, I would request you not to make any kind of wrong comments. And instead of that, if you are not interested, you are most welcome to leave the class. I hope that is clear to every one of you. This is the class, the serious class. It's about an internship on content creation and communicative English. So please take it seriously. If you're not interested, you're most welcome to leave the class. Consider this as a warning for you. Okay. Now, those who are interested, please attend the class. Okay. So now let us continue. Acha, promotion. First, we are taking step by step. First, we have the plan, followed by the after making the plan, we are gathering the knowledge, we are having the idea, we are gathering the knowledge, we are combining it to make a plan. According to the plan, we are writing a script. After writing the script, we are editing the script. After editing the script, we are making the script more perfect. After making the script more perfect, we are executing the script in the form of whatever content the script demands. It can be a video content, it can be an audio content, it can be a painting, anything at all. Okay, whatever the content is, we are executing the content. After executing the content, we are editing that also. Okay, because the content once executed needs to be edited before it goes out into the social media or any other platform. Okay, so we are editing that content. After editing the content, our next duty is to market the content. So now two types of marketings are there. Either you can market the content before the movie or before the content is released. Okay, just like a movie teaser, movie trailer, you can create a market, you can create a hype about that content even before it is released. Okay, then after release also there are many ways of promoting that content, like some of you I think mentioned tagging, creating different types of tags so that people can easily search and find your content. Okay, so your target is basically to reach those people who already know about your content and to reach also those people who may not know about your content. So you already have a target audience in mind. Other than the target audience, you can reach all those people who may not be your target audience, who may accidentally come upon your content. So এই যে স্টেপগুলো আমরা we have discussed so far, we will again স্যার discuss. আরেকটা স্টেপ আছে স্যার, সাবস্ক্রাইব করতে, মানে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে। হ্যাঁ, সেগুলো বললাম তো, এগুলো ভ্যারি করছে ডিপেন্ডিং অন তুমি কোন মানে কি বলবো কোন প্ল্যাটফর্মে তুমি এটাকে দিচ্ছ। ইউটিউবে দিলে সাবস্ক্রাইব, বা তোমাদের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলোতে দিলে কোথাও লাইকস আছে, কোথাও বিভিন্ন রকমের ফলো আছে, বিভিন্ন রকমের স্টেপস আছে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ তোমার চ্যানেল ওয়াইজ তুমি নিজেকে কিভাবে প্রমোট করবে সেটাও আমরা দেখবো। ব্র্যান্ড প্রমোশন, হাউ টু ক্রিয়েট ইয়োরসেলফ ইনটু আ ব্র্যান্ড অ্যান্ড হাউ টু প্রমোট ইয়োরসেলফ অ্যাজ আ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। সেগুলো ওইগুলোর পার্ট। বাট শুধুমাত্র কন্টেন্টের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে গেলে কন্টেন্টটাকে শুধুমাত্র প্রমোট করতে কি কি স্টেপস নেওয়া উচিত, এইবার আমরা পুরো প্রসেসটাকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করব বা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো লেট আস ফাইন্ড আউট। আচ্ছা, এই অবধি আশা করি তোমাদের কারোর কোনো ডাউটস নেই, যদি থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ওপেনলি। ওকে, আর এরপরে আমরা তাহলে আবার নেক্সট স্লাইডটাতে যাচ্ছি। Okay, now we are starting with the definition of the content. Okay, so everything that we produce is considered to be content. Content can be anything that we are producing. So one person produces, another person সেটা experience করে, ঠিক আছে। So content can be published by one
গাইলো, কোনো একটা জোক ক্র্যাক করলো, কোনো একটা গল্প বললো, এনিথিং ক্যান বি আ কন্টেন্ট, ঠিক আছে? এবার সেই কন্টেন্টটা কতজন মানুষ ভিউ করছে, কতজন মানুষ সেটাকে, আচ্ছা, হ্যাঁ, কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশের প্রয়োজন অবশ্যই, কারণ হচ্ছে whenever you are creating the content you need to write a script. Now we will, after this only we will get into script writing, how to write a proper script, we will be coming to that. And in that script we will be saying how to create a proper script using communicative English. Okay, now what is, tell me one thing, what is communicative English according to you? What is communicative English? What is the basic of every communication? Anyone? What is the basis of any communication at all? Communication একদম বেসিকে কি আছে? স্যার ইন্টারঅ্যাক্ট করা। ইন্টারঅ্যাক্ট স্যার করা, বলবো? হ্যাঁ, অন্য লিখছে নিউজপেপার আর্টিকেল ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ কন্টেন্ট, ইয়েস কারেক্ট, নিউজপেপার আর্টিকেল ইজ অলসো কন্টেন্ট, ওকে, এটা ডিফারেন্ট কথা। কমিউনিকেশনের একদম বেসিকে হচ্ছে ওয়ান Sir, পারসন, purpose of the communicative English is to connect with the people. ইয়েস কারেক্ট, তার মানে কি, ওয়ান পারসন ইজ সেইং সামথিং, অনাদার পারসন ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি শুধু ইংলিশের কথা বলছি, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অনলি ইংলিশ। দ্য বেসিক অফ এভরি কমিউনিকেশন ইজ কম্প্রিহেনশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। One person is saying something, another person is able to understand what this person is saying, and also maybe reply and converse with that person. So basically So it communication is the mode of connecting with the other people, means to understand them. Yes, correct. So that means when you are able to understand someone, when you are able to speak to someone or communicate in any kind of medium, it can be a spoken medium, it can be a written medium, or it can be a audiovisual medium as well. So whichever medium you are communicating with someone, that communication needs to be in such a way that one person is saying, another person is understanding. That is the basics of every communication. Now when we come to English communication, we must understand a few things, that what is this, why is English a very global medium today? Can you tell me why is English a very global medium today? Why is English considered as a global medium? Everybody in every country Sir, almost, yes, sir, it is commonly preferred by all peoples, yes, that and is overall, everyone accepted that. correct. Why? Because there was a time, we all know that there was a time when the British ruled almost a great part of the world. Okay, so in all those colonies of British colonies, ex-British colonies, which are known as Commonwealth countries today, English is the most preferred language. Okay, and even in America, English is spoken. In most of the countries where British once used to rule, English is spoken as a common medium, and English is a language which connects all these countries, isn't it? It is very globally recognized and it is also globally accepted. See, now English has developed different variations. In every country, they have their own version of English, their own accent, their own dialect, in which they speak. Okay. So, can you tell me what is the difference between accent and dialect? What is the difference between an accent and a dialect? Anyone? Any idea what is the Sir, difference? Yes. I guess dialect is a different version of the same language. An accent? What is accent? We often use the term accent. Speaking English with a British accent, speaking English with a French accent, speaking Sir, English the with way of speaking that language, yes, like it can be variated from the way we speak. Like yes. So in Indian English, we speak a very different kind of English, and if we go in the Britain or in UK or in Germany, there's some different kind of accent. yes, The correct. way of speaking knowledge. So that means it is mainly based on speaking. Okay. So once again, students, I will please tell you not to communicate in all these kind of wrong languages in this public space. If you are not interested in attending the class, please leave the class, or else I will have to remove you. Hello, sir. Okay. Now, so
scenario, communicating with a person in a language which you are comfortable in. Everybody in every country we will see that they have localized that English in their own way, isn't it? So basically when we are speaking English, speaking in English in an accent, with an Indian accent, we will see that our English is very Indianized. We are using sometimes even Indian words inside English, ঠিক আছে? So that means what, whenever we are speaking English in an Indianized accent, we are basically focusing on the speaking part. See, we are always saying speaking, accent can only be spoken, okay? But at the same time, our written language dialect is something which can permeate both into speaking and into writing, okay? Because dialect is something which is naturally present in that area or in that region. Okay, like for example, we will know that Bengali or any local language has many dialects. Dialect is something that is even more regional. Okay, whenever we are speaking a local language with that dialect, we will always see that we are following the regional norms. Like for example, Bengali. Let us take Bengali as a language. If we take Bengali as a language, we will see that Bengali has many variations. The Bengali which is spoken in Purulia is different from Bengali spoken in Murshidabad, or it's different from Bengali spoken in northern Bengal. So it's very varied in every part of in the same region only, same language has different variations in the speaking, sometimes even in the writing part as well. That is usually called as dialect, local dialects. But whenever we are speaking about an accent, accent is a local twist that is given to a foreign language. Okay, আন্ডারস্টুড? তো একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজকে যখনই আমি কোনো রকমের পার্টিকুলার একটা অ্যাকসেন্ট দিয়ে বলছি বা কোনো একটা রিজনাল টানে বলছি, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে কি, সেটা হয়ে যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার অ্যাকসেন্টেড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। আর যখনই কোনো লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজকে তার পার্টিকুলার ভ্যারিয়েশনে আমরা বলছি, লোকাল ভ্যারিয়েশনে আমরা বলছি, সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ডায়ালেক্ট। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকসেন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ডায়ালেক্ট। এটা গেল আমাদের স্পিকিং পার্ট। দিস ইজ দ্য স্পিকিং পার্ট অফ আওয়ার কমিউনিকেটিভ ইংলিশ। নাও উই উইল কাম টু দ্য রিটেন পার্ট। রিটেন পার্টের মধ্যে আমরা দেখেছি যে একটা ভাষারই বা একটা ভাষার বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনসটাকে আমরা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ডিনোট করি। স্ক্রিপ্ট, স্ক্রিপ্ট মানে রাইটিং স্টাইল, এবং সেখানে কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডস ম্যাটার আ লট। Okay, people of a particular region or people of a particular community, they often use different kinds of words in their communication, from which you can particularly identify that regional dialect. তোমরা ওই পার্টিকুলার রিজনাল ডায়ালেক্টটাকে, তোমরা ওই পার্টিকুলার রিজনাল টোনটাকে জানতে পারবে তাদের লেখার মধ্যে, যদি তারা সেইভাবে স্ক্রিপ্টটাকে ব্যবহার করে। বোঝা গেল? তো স্ক্রিপ্টের মধ্যে থেকে আমরা রিটেন পার্টটাকে দেখতে পারি, এবং স্ক্রিপ্ট শুধুমাত্র স্ক্রিপ্ট নয়, স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড চয়েস অফ ওয়ার্ডস ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, জাস্ট একটা মিনিট আমাকে টাইম দাও, আমি এখানে একটা লিঙ্কটা একটু পাঠিয়ে রাখি, একটা মিনিট। ওকে, সো কামিং ব্যাক টু আওয়ার ক্লাস, সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে রিটেন পার্টটা দেখলাম। রিটেনের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু চুজ ইওর ওয়ার্ডস ভেরি কেয়ারফুলি whenever you are creating a proper script। তোমাদেরকে কিন্তু রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজটার উপরে খুব জোর দিতে হবে। তার একটাই কারণ, whenever you are writing a script, the entire script will be executed in the form of a content, and when before it is executed in the form of a content, it will be done based on that script, which is why you should be very careful about what you write in the script, because your words matter a lot। কারণ once the content is made, that content will be going out into the public platform, social media. For example, if you are making content, most of the content is usually nowadays made for the social media. So whenever you are making a content for a social media or for any kind of public platform, you should be always very careful about your words, the words that you are using। তুমি যে ওয়ার্ডস গুলো ব্যবহার
জিনিস বানিয়ে দিয়েছে। তো যখনই কেউ ইমপ্রম্পটু বানায় অনেক ক্ষেত্রে দেখবে তারা এমন কিছু একটা বলেছে, समय रहना ইয়েস কারেক্ট, যেটা আমাদের লেটেন্ট কন্ট্রোভার্সিটা হলো, কারণ একটাই, বিকজ দে হ্যাভ সেড সামথিং which has come to their mind at that moment, impromptu. তো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে যে some people may get offended. Nowadays we have that cancel culture, offense culture, because see, you are putting out something that you have thought about. তোমার মাথায় thought এসছে, you have put it out without any kind of filter, without any kind of editing, যার ফলে কি হয়েছে, you have faced a controversy, you have faced cancellation, you have faced a certain amount of offense from the people. Okay, people have taken offense to what you have written or what you have said. তো সেই কারণে it is very necessary to curate your content. Curate মানে ভালো করে এডিট করা, এটাকে মডিফাই করা, যেগুলো হয়তো potentially offensive part, you have to edit that out. Edit out the potentially offensive part, include something which may be for all kinds of people. See, whenever you are creating a content, you don't know who the people will be who will watch your content. তোমার পোটেনশিয়াল অডিয়েন্স কারা বা কে দেখতে পারে এটা তোমার কিন্তু কোনো আইডিয়া নেই, ঠিক আছে? জাস্ট একটা মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। না এই বোটে ইয়ারফোন আছে একটা, নর্মাল ইয়ারফোন। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এখানে আমার মানে ওবিএস এর ভলিউম কিন্তু ফুল করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে মানে এটা নর্মাল কনভারসেশন সবাই শুনতে পাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কি আমাকে ইয়ারফোন এনে করতে হবে? ইয়ারফোন আছে আমার কাছে, এমনি নর্মাল ইয়ারফোন আছে, মাইক আছে, হ্যাঁ, মানে নর্মাল স্যামসাং এর ইয়ারফোন আছে, তাহলে ওটা দিয়ে আমি তাহলে ট্রাই করে দেখছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? ওকে 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 হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে। সো লেটাস আমরা কন্টেন্টের ব্যাপারে যা যা দেখছি সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এবং আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা আমরা তাহলে এখানে দেখে নিচ্ছি, কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আমরা এক্ষুনি ডিসকাস করলাম ফ্রম কি বলে আমাদের কমিউনিকেটিভ ইংলিশেও, সেটা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন। কম্প্রিহেনশন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কম্প্রিহেনশন? এনিওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কম্প্রিহেনশন? কম্প্রিহেন্ড করা কাকে বলে? হোয়াট ইজ কম্প্রিহেনশন? Trying to understand something. Yes, trying to understand and trying to explain something. তার মানে কি, whatever you are trying to explain, this is why communicative English is so important for content creation, because whatever you are explaining or whatever you are trying to convey through your content to the public, the people must be able to understand that. If you are communicating to them in such a way that they don't understand, তুমি যদি এমন কিছু কমিউনিকেট করো যেটা তারা বুঝতে পারছে না, তাহলে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও প্রবলেম হবে, তোমারও কিন্তু ভিউয়ারশিপ বাড়বে না। The reason is that you are speaking to them in such a way they are not able to understand that, they are basically getting bored of your content and they will obviously ditch your content. তোমার কন্টেন্টটাকে তারা ডিচ করে দিয়ে, তারা সাইড করে দিয়ে, মুভ করে দিয়ে অন্য কন্টেন্টে চলে যাবে। বিকজ ওয়ান থিং উই শুড বি শিওর অফ ইজ দ্যাট কন্টেন্ট ইজ ফ্লাডেড ইন দ্য ইন্টারনেট। প্রচুর কন্টেন্ট আছে, there are many content creators trying to create content that is relatable to the people, isn't it? তো সেই কারণেই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ইজ সাচ আ ফিল্ড ওয়ার ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কম্পিটিটিভ and you have to grab the attention of the people and maintain that attention by communicating with them in such a way that they are able to comprehend, they are able to relate, তারা রিলেট করতে পারবে, তারা কম্প্রিহেন্ড করতে পারবে এবং তারা সেই কন্টেন্টটাকে they will like that content. That is the main issue. Okay, that is the main target of the content creation. ঠিক আছে? So writing well is part habit and part knowledge and part fundamentals. So ভালো লেখা, what is at the heart of good writing? Can you tell me what is the heart of good writing? Whenever we are speaking about communicative English, it is very important that we also speak about writing English. What is at the heart of good writing? You are all college students, I'm sure you are familiar with writing essays, writing answers.
So what is at the heart of any good writing? Sir, the way of presenting the thoughts to other people. Very good. The way of presenting, the way of arranging the thoughts. What else? What else can be part of good writing? Words. Yes, choosing the words correctly. Grammatical and vocabulary. Yes, maintaining grammatical correctness, choosing the words correctly. But also you should always keep in mind to try to keep it simple. Okay. Sometimes while trying to write a good answer, we jargonize the answer. We create a lot of jargons. Can you tell me what is a jargon? Unnecessary stuff. Yes. Say Like again. sir, we add more of things which were not related Sir, to it. Then also just to make it like big answer. Sometimes we just add something which is not related to that topic. Okay. Anyone else? So we can say sir, jargons it can. are terms which are not understandable by everybody. Like it is a jargons can be termed as words of a particular field, which cannot be understood by everybody. Yes, yes. Basically, we are overcomplicating something. Jargon is basically something when we are overcomplicating a point. তুমি একটা পয়েন্টকে যেটাকে তুমি সিম্পলি লিখতে পারো, you could have written that point in a simple manner. Now you are using so much excessive words. You are using ornamental words. কিছু কিছু ওয়ার্ড ইংলিশে আছে যেটাকে আমরা বলি ornamental words. Ornamental words মানে সিম্পল টার্মসকে তুমি এক্সেসিভলি কমপ্লেক্স টার্মস ইউজ দিয়ে রিপ্লেস করছো, and you are creating an ornamental English, and that English is becoming over complicated for people to understand. মানে তোমায় যদি কারোর ইংলিশ পড়তে গেলে তোমাকে ডিকশনারি নিয়ে বসতে হয়, দ্যাট ইজ ওভার কমপ্লিকেশন। ঠিক আছে? হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট শশী থারুর? ডু ইউ নো হু ইজ শশী থারুর? Yes, sir. He was our external affairs minister. Yes, at one point he was our external affairs minister, and Yes, sir. he is a person who speaks one of the most sophisticated English in our country. Okay, he is Yes, considered sir. as a very sophisticated person. He speaks very sophisticated English, but sometimes even he uses such words that we have to look it up in the dictionary. তাই না? শশী থারুর মাঝে মাঝে এমন এমন ওয়ার্ডস ইউজ করে যেগুলো আমাদেরকে ডিকশনারিতে বা গুগলে খুঁজে দেখতে হয়, হোয়াট ডাজ দ্যাট পারসন মিন। ওকে, তো সিম্পল ইংলিশের একটা বিউটি আছে, দেখবে যখনই অনেক বড় বড় লেখকরা লেখে, something that can be understood by even someone who has a basic knowledge of English. Okay, anybody can use big words to complicate a particular piece of writing or an article or a essay, but it is very important that you can, মানে it is very difficult to make something very simple. ঠিক আছে? এমন একটা সিম্পল কম্পোজিশন, শুধুমাত্র সেটা তার কন্টেন্টের জোরে, ইভেন রিটেন পার্ট ইজ অলসো কন্টেন্ট। whenever you are writing something to communicate to someone in English, it is very important that you are also writing in such a way keeping in mind the level of English that person has. তুমি যার জন্য লিখছো, যে তোমার পোটেনশিয়াল অডিয়েন্স, তাদের লেভেল অফ ইংলিশটাকে মাথায় রেখে তুমি কিন্তু আজকে এমন একটা লেখা লিখতে হবে যেটা সিম্পল ইনাফ বাট অলসো এনজয়েবল অ্যান্ড এঙ্গেজিং ইনাফ। ঠিক আছে? সেই মানুষটা পড়বে, সেই মানুষটা বুঝবে, সেটাকে এনজয় করবে, এবং তার জন্য তাকে ডিকশনারি ঘাঁটতে হবে না খুব একটা বেশি। ঠিক আছে? সো সেই কারণে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু চুজ দ্য ওয়ার্ডস কারেক্টলি, কিপ ইট সিম্পল, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কিপ দ্য কন্টেন্ট ইন্টারেস্টিং। বোঝাতে পারলাম? সো ইফ ইউ আর রাইটিং সামথিং, you have to maintain a certain rules, but তোমার নিজের জন্য you have to create some rules. Okay, but you have to also be flexible. যখনই তুমি কিছু লিখছো, you should keep your writing style flexible so that you are able to accommodate all those people who are involved in that particular, কারণ দেখো whenever you are creating a content or whenever you are, কারণ দেখো written যেটা material, that is also content. So whenever you are creating any kind of content, be it written or be it any other type of content, script is very important and the content itself is important. So whenever you are communicating to another person through that content, you should understand that whatever you are speaking must also be comprehensible to that person. Okay, because this is the very basics of communication as well as content creation. Unless you are able to communicate with that person in a comprehensible manner, তাকে যদি তুমি না বোঝাতে পারো বেসিক্স গুলো, তাহলে কিন্তু সে তোমার কন্টেন্টকে এনজয় করবে না এবং সে বুঝতেও পারবে না। তাহলে আমরা কি দেখলাম?
এখান থেকে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অ্যান্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য বেসিক যেটা দরকার কম্প্রিহেনশন, তার জন্য দরকার সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য দরকার চুজিং দ্য ওয়ার্ডস কারেক্টলি, অ্যান্ড অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম কিপিং ইন মাইন্ড দ্যাট এমন কিছু আমি যেন বলবো না বা লিখবো না যেটা কিনা অন্যদের কাছে অফেন্সিভ হতে পারে। বিকজ whenever we are speaking about content creation and communicative English, we should understand we are speaking about a public platform. এমন একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে বা এমন কোনো মানুষ, মানে কারণ দেখো তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে ছেড়ে দিচ্ছ, তুমি একটা কমিউনিকেটিভ ইংলিশে কিছু একটা বলে বা কিছু একটা লিখে তুমি সেটাকে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে ছাড়ছো, ঠিক আছে? ইভেন আমরা যখন কমেন্ট করি, ইভেন আমরা যখন কোনো কিছু লিখি, কোনো একটা কিছু পোস্ট করি, লিখে পোস্ট করি, এভরিথিং ইজ সিন অ্যান্ড জাজড বাই অল দ্য পিপল হু আর পার্টিসিপেটিং ইন দ্যাট সেম প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে? যে কেউ তোমার লেখাটা দেখতে পারে, যে কেউ তোমরা লেখাটা বা তুমি যা বলছো সেটাকে শুনতে পারে। এক্স্যাক্টলি, এখানে অর্ণব তুমি এক্সাম্পল দিয়েছো ক্রিকেট কমেন্ট্রি, কারেক্ট, ক্রিকেট কমেন্ট্রি, এনি কাইন্ড অফ কমেন্ট্রি, এনি কাইন্ড অফ ইভেন দেখবে এখনকার দিনে হয়ে গেছে রিয়াকশন চ্যানেলস, হোয়াট এভার ইউ আর সেইং ইজ জাজড অ্যান্ড রিয়াক্টেড আপন বাই পিপল, ঠিক আছে? তো তার ফলে কি হচ্ছে, পিপল অলওয়েজ বেসিক্যালি say their reactions or open up their mind about what you have said or what you have done. They judge you every moment, you are under a scanner. তোমাকে সবাই সব সময় যখনই তুমি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে কিছু পোস্ট করছো, বি ইট রিটেন বি ইট স্পোকেন, ইউ আর অলওয়েজ জাজড আন্ডার দ্য স্ক্যানার। তোমাকে সবাই স্ক্যান করছে এবং জাজ করছে তোমার কন্টেন্টের উপরে বেস করে। তো সেখানে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য চয়েস অফ ওয়ার্ড সো দ্যাট ইউ ডোন্ট অফেন্ড এনিওয়ান. You have to be very careful about the choice of words so that you don't make your content very unrelatable to the masses, to the people who might be your potential audience. তাদের কাছে এমন কিছু লিখবে না যেটা তোমার ওয়ার্ডস গুলো খুব আনরিলেটেবল হয়ে যায়, খুবই কমপ্লেক্স হয়ে যায়, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল, তোমাকে আজকে আমি যদি ধরো আমরা সাধারণ অ্যাভারেজ স্টুডেন্টস, তোমাদের কাছে যদি ধরো ফর এক্সাম্পল আমি একজন নাসার সায়েন্টিস্টকে নিয়ে এলাম, সেই নাসার সায়েন্টিস্ট তোমাদের কাছে কোনো একটা খুব কমপ্লেক্স ফিজিক্সের, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের কোনো একটা ব্যাপার তোমাকে এক্সপ্লেন করছে, ঠিক আছে? এবার তুমি যদি তোমাকে যদি সেই কনসেপ্টটাকে সিম্পল ভাষায় এক্সপ্লেন না করা হয়, ইফ দ্যাট পারসন ইউজেস বিগ বিগ সায়েন্টিফিক টার্মস দ্যাট ইউ আর নট অ্যাওয়্যার অফ, তাহলে অবশ্যই একটু পরেই তুমি তার কাছে আনইন্টারেস্টেড হয়ে যাবে। বিকজ তোমার কাছে সেটা মনে হবে খুব লং ড্রন কোনো একটা লেকচার, তুমি সেটাতে রিলেট করতে পারছো না, ইউ আর নট এবল টু রিলেট টু দ্যাট, ওকে? Because the astrophysicist is speaking in such a language that you are not familiar with, all those scientific terms are jumbling up your mind because they are jargonized, ঠিক আছে? কিন্তু সেই সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে যদি আজকে কোনো একটা সিম্পল ভাষা একদম বাচ্চাদের মতো করে বেসিক সায়েন্টিফিক টার্মস ব্যবহার করে তোমার কাছে এক্সপ্লেন করা হয়, মেবি ইউ আর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড মেবি ইউ উইল ফাইন্ড অ্যান ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট সাবজেক্ট, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ sometimes you may have to come down from your level in order to explain something to the people who may be your potential audience. Am I clear? এই অবধি বোঝাতে পারলাম? এই অবধি যদি Yes, কারোর কোনো ডাউট, এই অবধি যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে, anybody has any doubts still here, you Yes, can sir. ask. বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা রেখা, you have raised your hand. Anybody any doubts? No need to raise your hand, you can ask directly if you have any doubts. Okay, or shall I move to the next slide? Okay, so now defining content. Once again we will be defining content. So content once again can be anything that is, content once again can be anything that is, operational definition of content is something that is more tangible and something that we can use to apply and what we are actually doing in the moment. Now তোমরা কি জানো, do you know that you are creating content at every moment? তুমি যা যা করছো, এই মুহূর্তে যা যা করছো সবকিছুই কিন্তু একটা কন্টেন্টে পরিণত হতে পারে। এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ক্যান বি কন্টেন্ট ইফ ইট ইজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড মেড প্রপারলি, ঠিক আছে? আচ্ছা, হাউ মেনি অফ ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ লাইফস্টাইল ভ্লগস? এখন দেখবে লাইফস্টাইল ভ্লগস মানে জাস্ট তুমি সেই মানুষটা তার ডেইলি রুটিন দেখাচ্ছে কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ সিন দিস কাইন্ড অফ থিং? জাস্ট সে বাড়ির মধ্যে বসে আছে বা কোথাও একটা গেছে, সে তার সিম্পল, সে হোয়াট এভার দ্যাট পার্সন ইজ ডুইং অ্যাট দ্য মোমেন্ট, দে আর জাস্ট ওপেনিং দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড দে আর জাস্ট শোয়িং ইট টু অল দ্য পিপল অ্যাজ আ কন্টেন্ট। ইয়েস, লাইফস্টাইল ব্লগস, অনেক বড় বড় ব্লগার্সরা আছে হু হ্যাভ ক্রিয়েটেড দেয়ার লাইফস্টাইল ব্লগস, ওকে? So basically they are not making much effort to create a content, they are just basically giving and showing whatever content they have, ঠিক আছে? whatever they are doing itself, life becomes, their life itself is becoming a content, তাদের ডেইলি লাইফটাকেই তারা কন্টেন্টে কনভার্ট করে দিয়েছে, ঠিক আছে? সেখানে there is not too much thought into put into it.
বাট ইমপ্রম্পটু ভ্লগ সবসময় যে সাকসেসফুল হবে তার কোনো মানে নেই। Sometimes we see impromptu and unscripted vlogs. Nowadays, these terms are coming up in the internet. Unscripted interviews, unscripted vlogs. So these things are also present in the internet. But often these things are not articulated. কারণ তার ফলে কি হচ্ছে, এই জিনিসগুলো is like a hit and miss. Hit and miss মানে হচ্ছে আইদার লাগলে লাগলো, না হলে সেটা মিস হয়ে যেতে পারে। তার মানে জিনিসটা আইদার সাকসেসফুল হয়ে যেতে পারে অর নাও হতে পারে। ইটস লাইক আ গ্যাম্বল। whenever you are creating something that is impromptu, unplanned, it becomes a gamble. এটা আইদার সাকসেসফুল হতেও পারে, নাও হতে পারে। বাট যখনই তুমি একটা কন্টেন্ট বানাচ্ছ প্রপার কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ব্যবহার করে, অ্যান্ড ইউ আর ক্রিয়েটিং আ প্রপার স্ক্রিপ্ট ফর দ্যাট, দ্যাট বিকামস আ প্রপার content, and that is something that is liked by the people because you have created it using communicative English, you have created the script using that, isn't it? So সেই জন্য planning is very necessary, following the steps is very necessary, editing and curating is also equally necessary. ঠিক আছে? তো তার মধ্যে অনেক রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেফিনিশন অ্যাপ্লিকেশনস আমরা দেখতে পাই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা আমরা এখানে এক্সপ্লেন করে রাখি, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন মানে এই নয় যে ইউ হ্যাভ টু অনলি বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর নর্মাল লাইক ফ্রিল্যান্স কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। ঠিক আছে? কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ডাজ নট মিন দ্যাট ইট ইজ অনলি মেন্ট ফর ফ্রিল্যান্স কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স। ইউ ক্যান ইভেন ওয়ার্ক ফর আ কোম্পানি। Content creation is also a full-time job whenever you are working for any kind of media house or platforms. Nowadays there are many web platforms also which have a office. They have work for people who know how to create content, who know how to create different ideas and turn them into content. ওকে, সো এখানে বিভিন্ন মিডিয়া হাউসেসেরও কাজ আছে, টিভিএফ আছে, টিএসপি আছে, অনেক এরকম অনলাইন প্ল্যাটফর্মস আছে যারা কিনা ছোট ছোট স্কিট বানায়, ঠিক আছে, ছোট ছোট মুভিজ বানায়, সিরিজ বানায়। তোমরা হয়তো আই থিঙ্ক মেনি অফ ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস কাইন্ড অফ সিরিজ লাইক পঞ্চায়েত or maybe like IAS aspirants are there, or that quota factory. So different kind of web series are coming up which are basically based on the real life problems people are facing, real life situations, and these are also created by content creators. যারা যারা এই ধরনের জিনিস বানাচ্ছে সবকিছুর পেছনেই কন্টেন্ট আছে। এভরিথিং দ্যাট ইউ আর ওয়াচিং, এনি কাইন্ড অফ সিরিজ, এনি কাইন্ড অফ মুভিজ, ইভেন মুভিজ আর অলসো কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। এভরি মুভি হ্যাজ আ স্ক্রিপ্ট, ঠিক আছে, সেটা স্ক্রিপ্ট ভালো কি খারাপ দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট এভরি মুভি হ্যাজ আ স্ক্রিপ্ট। তার জন্য কারা কাজে লাগে? কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স আর দেয়ার। They are the ones writing the dialogues, they are the ones executing the movie. Okay, they are the ones who are creating the very backbone of that particular content. And at the very base, what is there? Communication. Writing the script is based on communication. Okay, একদম কন্টেন্ট ইজ অবভিয়াসলি, হ্যাঁ অন্য বলছো, ইটস আ ভেরি ব্রড কনসেপ্ট, কারেক্ট, কন্টেন্ট ইজ আ ভেরি ব্রড কনসেপ্ট, অ্যান্ড converting that idea, whatever I see, we all have ideas in our minds, but most of us don't get to create anything using that idea, maybe because we don't have a plan, maybe because we don't have that much energy to put it into an effort in order to make it into a proper content. But if we do all that, if we go through that effort, হ্যাঁ পডকাস্টও আছে। একজন জিজ্ঞেস করছো হোয়াট অ্যাবাউট পডকাস্ট? ইয়েস, পডকাস্ট ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ ইন্টারভিউ। আগে ইন্টারভিউ হতো, প্রিভিয়াসলি দে ইউজ টু বি ইন্টারভিউজ, প্রপারলি স্ক্রিপ্টেড ইন্টারভিউজ। নাও দেয়ার আর আনস্ক্রিপ্টেড পডকাস্ট। হোয়াট ইজ আ পডকাস্ট? পডকাস্ট ইজ বেসিক্যালি আমরা যে আড্ডা মারি এখন, সামটাইমস ইউ আর ডিসকাসিং সামথিং উইথ ইয়ার ফ্রেন্ড ইন আ ভেরি ক্যাজুয়াল ম্যানার। ওকে, ওটাকেই তুমি আজকে একটা মাইকের সামনে করছো, whenever you are doing that same thing in the front of a mic with a camera and all, it is a podcast. Okay, sometimes you may have a basic script regarding a particular podcast, but usually podcasts are more of a free flow kind of concept. ঠিক আছে, হ্যাঁ চায় পে চর্চা পডকাস্ট, দিজ আর অলসো ভেরি ভেরি বেসিক কনসেপ্ট। আগে আমরা যেগুলো অফলাইন করতাম, লোকে দেখলো যে সেটাকেই অনলাইনে করে ইউ ক্যান আর্ন ফলোয়ার্স, আর্ন মানি, এভরিথিং। সো দ্যাট ইজ ওয়াই পিপল আর ডুইং ইট দ্য সেম থিং which they used to do offline. Now they are doing it in front of the camera with a full setup and calling it a podcast. Okay, so like that many concepts are there. I am saying we are all creating content without our own knowledge. We are always creating content. We just, whoever is a proper content creator, they know how to turn their daily life conversations, daily life actions into content, into a properly scripted content, so that people will engage, people will like that particular content and view it and engage in it.
Is that clear? So this is what is content is all about. Now once again, last point I would like to repeat once again, that is, in our case, content is everything that our customer prospects and comes into contact with. It is our entire experience. Now, why am I using the term experience all the time? I am saying that content is something that one person creates, another person experiences. I am not saying that another person enjoys, because the experience may not always be enjoyable, but it is always an experience. Okay, suppose somebody has made some food for you. You may not enjoy the food. The food may be very spicy, the food may be very sweet or very salty, whatever it is. You may not enjoy the food, but you may experience the food. Okay, similarly, whatever content is there on social media, that particular content is always giving you a some sort of experience. You may either like the content, you may either dislike the content also, but it is always providing you with some kind of basic experience. ঠিক আছে? So how many of you are familiar with the term VR, virtual reality? VR glasses, VR VR glasses or VR platforms, wherever you can see things in virtual reality. Okay. Now, what is virtual reality? Virtual reality is a glass which is put in front of your eyes. It's like glasses which are put in front of your eyes. একটা চশমা পরিয়ে দেওয়া হলো, and through which, or একটা device পরিয়ে দেওয়া হলো তোমার চোখের সামনে, through which you can see a reality which does not exist. Okay. So that reality is called virtual reality. And what is virtual reality? Virtual reality is all about giving you an experience of something that does not exist in the real world. Okay, so basically, yes, everything. Arijit is asking that is it a live content which is going on? It is also content. Even whatever lectures you get in your college, that is also content. Content means what? Anything that is created by one person or a group of persons, meant for another person or another group of persons, that they enjoy or experience. Okay, so that is only content. So if this also falls under definition of content, you are understanding what I am saying, right? I am speaking, I am creating content, I am delivering it to you, you are understanding it, you are experiencing it. Some of you may enjoy it, some of you may experience it, but all of you are at least trying to understand what I am saying. So that is only content. Okay, and also, so you should always try to think about user experience. Who is the user? User is your potential consumer or potential audience. Okay, the audience who may be watching or listening or reading your content, that user is going through an experience, isn't it? And that user who is going through an experience, it is your duty to make the experience of that user entertaining, enjoyable, informative. Okay, so that particular user or that particular audience again comes back to you for more content. That is how you create followers. That is how you create your bigger platform for yourself. Ekdom correct. Nisha is also saying that the internship content which you planned by you and our college. Correct. See, content can be of 2-3 types. Mainly content is either entertaining or informative, or sometimes even both. Okay, so see, whenever you go into the internet, you find content which is informative. For example, you find online classes, you find various other platforms wherever they are showing different kinds of information. They are giving you random information about news that is happening all around the world. Okay, and there you are seeing different kind of content that is providing you with different kinds of information. That is informative content. Whenever you go to the internet, you also find entertainment content which are purely for entertainment purposes only. They don't have any information to give it to you. They're only giving you proper entertainment. But sometimes there are channels which are trying to educate you or give you information in the form of entertainment. Okay, yes, Pritam has given a good example. News channels give us both entertainment and their information. Okay, so they're trying to make the information entertaining. You can find normal channels also on YouTube and all, who give you information but in a very entertaining manner. They try to make the information into entertainment. This is called infotainment. Infotainment means a combination of information and entertainment.
Okay, so different kinds of content have different kinds of implications, and obviously whatever content you are creating, you should keep in mind the effect that content will have on your potential viewers or your potential audience. আচ্ছা, so have you seen whenever you have gone to any kind of ceremony, যখনই তোমরা কোনো একটা কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাও, you will see that whoever is cooking the food for a large number of people, whenever they cook the food, after cooking a little bit, they try to taste their own food little bit. Why do you think they do that? যে কেউ অনেকের জন্য খাবার বানাচ্ছে, whenever they are creating food for everybody, lots of people, যে রাঁধছে, whoever is cooking, that person taste the food, তারা সেই খাবারটাকে একটু করে টেস্ট করে দেখে before they serve it to many people. Why do you think they do that? Why do they do that? Why do they taste the food? স্যার যাতে ওই নিমন্ত্রণ বাড়িতে থাকা লোকেরা যেন পরে কোনো অ্যালিগেশন না জানাতে পারে। একদম, ভেরি গুড। তার মানে হচ্ছে কি, they are tasting the food so that they can taste their own food. তার মানে কি, দে আর ট্রাইং টু থিঙ্ক অফ দেমসেলস অ্যাজ দ্য ইটার্স, যারা পরবর্তীকালে খাবে তাদের কথা ভেবে তাদের মতো করে তাদের অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবছে। সো বিফোর ইউ পুট আউট ইয়োর কন্টেন্ট, ইউ শুড অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট অল দোজ পিপল হু উইল বি ভিউইং ইয়োর কন্টেন্ট। আচ্ছা, somebody is saying about the attendance. Acha, attendance I will take at roughly 12 o'clock. Okay, I will tell you when I will take the attendance. Okay, so please stay in the meeting. Jodi karor, if anybody has problem with the internet and all, you can again rejoin. Okay, my meeting is open, you can rejoin, and I will give the attendance. At least let me continue the class till 12 o'clock. After that, I'll be giving the attendance link for you in the both in YouTube and in the content writing as well. So jodi for example if you are not able to give the attendance here, you can also go into our the YouTube channel where we are live broadcasting the this class. There also you can give the attendance. Okay, in both the comment sections I will be posting the attendance link shortly. Okay, so let us first continue this class and complete whatever content we are doing today. I will give you the attendance, don't worry. Okay, আচ্ছা, so let us continue. So defining content, this is the content, and এবার আমাদেরকে দেখতে হবে user experience। তার মানে কি এখানে আমরা বারবার করে কি দেখছি, we are seeing the user experience is very important, because for whom are we creating the content? We are creating the content for the users. Users means our potential audience, and our potential audience demands one thing, that is our potential audience wants us to create good content that they can enjoy, simple content, এমন কোন কন্টেন্ট যেটা ঠিক মানে ঠিক আমরা বলি না হজম করতে পারবে, something that they can digest, something that they can understand, and something that they can enjoy. So whenever we are creating content, we should also try to see things from their perspective. We should try to keep our potential audience in mind, so that whatever we are saying, whatever we are writing, whatever we are communicating to them is very simple, very understandable, does not offend them, and it is created for a broad spectrum of people. ঠিক আছে, কন্টেন্ট আমরা প্রত্যেক মুহূর্তেই তৈরি করছি, we are creating content all the time, but which of this content is actually worth putting it up on the internet so that everybody is interested, so that everybody enjoys and understands, that you have to decide, isn't it? So এই অবধি কারো anybody any doubts? Shall we move to the next slide? Okay, if nobody has doubt, then we can move to the next slide. Okay, now we are coming to the commercial aspect, that is customers and prospects. Now once again I told you, whatever communication you are doing through English, be it written, be it a written communication, be it a verbal communication which you are speaking to somebody, be it a visual audio visual communication where you are enacting something. Okay, whenever you are doing something in English, you should always keep in mind that whatever content you create is a product. Whenever you are creating the content, that time it is content, but once the content is created, you have to view your own content as a product. ঠিক আছে, so whenever it is viewed as a product, you have to now think about your potential audience as a customer. তোমাকে সেই কন্টেন্টটা মার্কেট করতে হবে, you have to market, you have to talk to the people, you have to
review the content always from your peer group. Peer group মানে যারা তোমাকে whoever's opinions you can trust, you can show them the content and you can tell them, ask them how the content is, you can get a review from the people. Okay, acha, tell me one thing, what is the best way of getting feedback from the audience? Anyone? What is the best way of getting feedback from the audience? What are the various ways of getting feedback from the audience? How do the audience like your product? For example, তুমি একটা মুভি বানিয়েছো, তুমি তার ট্রেলারটা By রিলিজ করলে, reviews? রিভিউস, ইয়েস, ভেরি গুড, রিভিউস ইজ ওয়ান ওয়ে। আদার মেথডস? আচ্ছা, সোহান বলছো কমেন্ট, Ratings. রিভিউস, রেটিংস, কমেন্টস, Sir, কারেক্ট। advertising. হ্যাঁ, অ্যাডভার্টাইজিং ইজ দ্য ওয়ে অফ তুমি সেটাকে পাবলিকের কাছে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছ, আর তাদের ফিডব্যাকটা পেতে গেলে আমরা কি করব? হোয়াট ডু উই ডু থ্রু ফিডব্যাক? কমেন্টিং অ্যান্ড রেটিং। ওকে, রেটিং মেথড ইজ দেয়ার, কমেন্টিং ইজ দেয়ার, হোয়াট এলস, এনিথিং এলস? স্যার ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ। ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ, অনেক সময় দেখবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স এঙ্গেজ দেয়ার audiences, sometimes they do a meetup, audience meetup, all these kind of things. Why do they do that? They do that to get proper feedback from the audience, sometimes in person, sometimes through comments, sometimes through likes and dislikes. Okay, so different kinds of feedback also has different impacts. যেমন, for example, let us look at the different feedbacks methods one by one. Okay, so first method of feedback is like or dislike. If somebody likes you, that means they like your content. If somebody dislikes that content, that means they are not interested in that content. ঠিক আছে? এইবার this only shows their like and dislike, but this does not show why they dislike your content or why they like your content. In order to understand that, we will have to read their comments. Sometimes, now see, comments does not mean that every comment is useful. There are lots of people who do all kinds of useless comments. Sometimes people start chatting with each other on the comment, they use the comment box as a chatting place. Okay, but sometimes some viewers give some useful review. Now in English there is a term called constructive criticism. Do you know what is constructive criticism? Anyone? What is this is a part of communicative English, to receive constructive criticism. Can you tell me what is constructive criticism? So giving suggestions in a good good manner, like not criticizing them excessively, but actually giving them suggestions on how to improve Yes, it in is a about, positive manner. it is about suggestions only, but it is also criticizing, but in a criticism in such a way that you can improve upon that. Okay, telling the all those catching all those loopholes, or catching all those shortcomings. Shortcomings means all those mistakes that the content creator may have made, pointing it out to the content creator so that they can improve their work. The purpose of criticism is to point out the mistakes somebody has made so that they can further improve their work and delete those mistakes. So that is the point of criticism. If you do it in a constructive manner, instead of saying abusive language to the content creator, instead of saying anything bad, or instead of saying something that is not relevant to the content, instead of doing that, if the audience, or if the ones who are watching that particular content, or ones who are following that particular content, if they give constructive feedback or constructive criticism, that should be welcomed by the content creator. Okay, because see, whenever you are communicating with the people, you are communicating with the masses means there are lots of people, and whoever is watching your content or consuming your content, you don't know most of them. Okay, most of them you don't know personally at all, they are strangers to you. So communicating with them in a proper language is important. And also, whenever they comment on your content, it is very important to select which comment you are going to accept, because most of the comment may be absolutely useless, or sometimes may be abusive, sometimes they may not at all relate to your content at all. So you have to select whichever comment is actually relevant, whichever comment is helping you create some constructive criticism, and whichever comment you can actually work upon or you should respond to. Okay, so that is how you should engage with the comment section, because it is the proper constructive comment that shows you why someone likes your content or why someone dislikes your content. Okay, so that is how we can get the more
insightful. Insightful means more detailed description of somebody, whether they like your content or not, or why they like your content, or why they dislike your content. You can get a more detailed, insightful review of your own content through comment sections. And there is another way of getting your viewer engagement, how you to show how many people have actually watched your content for how long time. Do you know how to get that information? Anybody who creates content, do you know how that information is gotten? That how many people have watched your video, how many people have watched your content for how long, how many people have disliked, how many people have liked? Anyone? I think sir YouTube provides that information From to the the channel analytics. Correct. YouTube or any kind of platform, they give you the analytical data, the analytics. Correct. That analytical data is basically your statistical information that you are getting. They give you in a form of graphical manner, that so that you can easily understand exactly the number of statistical data which you have. It's called metadata. Do you know what is metadata? What is metadata? Anyone? Anyone, any idea of what is metadata? Nowadays we are using the term meta in many contexts. We are seeing even Facebook has changed its name to Meta, the company. So anyone, what is metadata? Any idea? স্যার কোনো কিছু জানতে হলে ওটা ইজিলি জানা Describe যায়। the characteristic and content of other data. Okay, yes, correct. Anyone else? Correct, you are correct, Uttam. Anyone else? See, metadata in very simple languages, metadata means data about data. Okay, there are now, see, understand, two types of data are there. First type of data is which you are using, your internet service provider is providing you with data, you are using that data to whatever you are doing on the internet. Okay, now there is another type of data, the data about you. Whenever you are going into Google and searching something, that search result, that search history becomes part of the data that that particular platform Google collects about you. Whenever you are watching something, whatever you are watching, that data also gets sent back to the company, the Google ho, maybe it Google, maybe it is YouTube, maybe it is maybe social media platforms like Instagram or Facebook and all. Whatever you are viewing, whatever you are watching, how long you are watching that for, all this data goes to that platform. If you are watching it on YouTube, it goes to the YouTube. If you're watching it on Google, it goes to the Google company. So they collect that data, and they store that data, they analyze that data, and they send that data back to those people who are actually creating the content, who have created the web page or created the content for you. They get the data of audience engagement. Audience engagement means how many people have watched that content, how many people have viewed it, how many people have liked it, and how many people have disliked it. All that statistical data is presented in a graphical form to that particular content creator. That is another way, a very statistical way of receiving feedback, isn't it? So whenever you are communicating with someone, remember one thing: communication goes both ways. You should not only speak and write, you should also listen, which is why one of the important parts of our communicative English is listening. Reading, writing, and speaking is important, but it is also important to listen. Listen does not only means listen verbal, listen from you with your ears. Listen also means to read and observe, feedback, and to be able to comprehend and understand statistical data. Okay, data is provided to you in a very statistical manner, so that you can understand the statistical data from the the analytics which is provided by the platform. You can understand that. You should also be able to understand contextual data. What is contextual data? Contextual data means whenever an audience is speaking to you through comments, that is only contextual data. They are speaking to you personally with a particular context in mind. That is why it is called contextual data. Okay, and other than that, you also have the likes and dislikes, which is the basic data, or symbolic data. Symbolic data means through their like and dislike, they are showing you how much they prefer your content or not. Is that clear? This is, so that is why I am saying content goes both ways.
Communicative English goes both ways. You have to listen, you have to read, you have to understand, and you also have to speak and write. Till here, clear everyone? Acha, many people are asking for the attendance. So let me just, it's already 12 o'clock. So let me give the attendance and then we will again continue with our class. Okay, just a minute. Please stay in the link. I am giving the attendance to everyone. Please give me a minute. আচ্ছা, everybody please check, সবাই একবার চেক করে নাও. I have given you the attendance link in the chat. Everyone please check in the chat once. I have provided the attendance link. I am also providing the attendance link in YouTube chat also. Okay, in the YouTube channel that we have, I am putting the attendance link in the chat. Everybody please check. I have already put the attendance link inside the chat. In the YouTube also I have put, in the YouTube live, those who are watching, I have also put it in the Google Meet. Okay, chat is there. Please, this is the attendance link form. Please fill it up and you submit it. Once it is submitted, once you see that the submission is successful, up till that is your work. Okay, once the submission is successful, that means your attendance has been recorded. Okay, college ID, those, yes, those who have the college ID, you can give the college ID. College ID means your ID number. Everything, every college has an ID number, that whichever ID number is given in your ID card form, in your ID card, that is your college ID. Okay, you have your, if you have your university roll number also, CU roll number, that also you can give there, their ID. Okay, so whichever fields are there marked as necessary, please fill up those fields and submit your attendance. Your attendance will be recorded. স্যার ইউটিউবে গিয়ে দেবো নাকি অ্যাটেন্ডেন্সটা? না, এখানেই দিতে পারো. those who are in the Google Meet, you can give the attendance in the Google Meet only. Google Meet এই তুমি attendance দিতে পারো. Those who are not there in the Google Meet, I have put the link in the YouTube for that same link only. It is the same link. Those who are there in the YouTube and those who are there in the Google Meet, both have the same link. স্যার লিঙ্কটা কোথায় দিয়েছেন একটু বলবেন? দুটো জায়গাতেই দিয়েছি, দেখো পিন করে দিয়েছি, গুগলেও দিয়ে দিয়েছি, এ দেখো গুগলেও আছে, প্লাস এই গুগলে বলছি ইউটিউবে আছে, প্লাস গুগল মিটেও আছে. এই দেখো আমি আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি, পিন করা আছে. প্লিজ সি দ্য পিন্ড কমেন্ট, আই হ্যাভ পুট ইট আগেন. আমি আবার দিয়ে দিয়েছি, সেকেন্ড টাইম দিয়ে দিলাম. প্লিজ সি এভরিবডি whether you can give the attendance through the link or not. This is your attendance link. This is the attendance link. Okay, I have given it in the YouTube also, I have given it in the Google Meet also. Everybody can see the attendance link. Please, everybody, those who are present in the meeting, either if you are attending the meeting through Google Meet or if you are attending the meeting through YouTube live, please click on the attendance link, give your attendance so that your attendance can be recorded. Okay, please fill up all the necessary field. কোর্সটা দেবে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, দুটোই. দিস ইজ আ কম্বাইন্ড কোর্স অফ কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন. ইউ ক্যান রাইট কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন. Some people are asking what should I अटेंडेंस शीट नहीं आ रहा. attendance sheet is not coming. It's not No. opening. Acha, No. just give me a minute. Our A technology No is sir, it's not showing that where it is. It's not showing where it is. acha, okay, just a minute, I am Sir, calling আমাদের সিলেক্ট করা যায় কোর্স নেম তো একটা সিলেক্ট করা যাচ্ছে। ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও, আমি জাস্ট একটু আমাদের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে ওনাকে একবার ডেকে নিচ্ছি মিটিং এ. উনি যদি তোমাদের কোনো ডাউটস থাকে এই ব্যাপারে, উনি সলভ করে দেবেন. জাস্ট আ মিনিট. ওকে ওকে
হ্যাঁ বলছি ওই অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক যেটা আমি শেয়ার করেছি ওখানে ওরা জিজ্ঞেস করছে যে ওদের তো দুটোই আছে টপিক হিসেবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন আর কমিউনিকেশন, ওরা কি যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে ওদের? আচ্ছা দুটো সিলেক্ট, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা সিলেক্ট করলেই হবে তো? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আর কলেজ আইডিটা দিতে হবে আর ইয়েটা দিতে হবে। ঠিক আছে, ওকে 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 ওকে। Acha, you can select one. Okay, select any one. You can either select the content creation or you can select the communicative English. Both are okay. Any one is okay. Okay. তোমরা যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারো। You can select any one of the topics. আচ্ছা লিংক শো হচ্ছে না সবাই কি ইউটিউবে লিংক? দেখো ইউটিউবে তুমি এখানে যে লিংকটা দেখাচ্ছ, হোয়াট এভার লিংক ইজ বিং শোন, দোজ হু আর ইন ইউটিউব আই এম টকিং টু ইউ, you can see the link, you copy the link and paste it in your Google, normal Google search, you will see our Google sheet will come, that there will be a sheet, you have to fill up that sheet and submit. Okay, this is a link for a Google sheet, a Google form, actually a Google form will come. Once again, I am giving the link. Those who may have joined the YouTube just now, I am giving you the link again. Okay, I am giving the link in YouTube again. See, I have given the link. Please see it, and you can open the link and go to the Google form, fill it up. Just a minute. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কি মিটিংয়ে আসতে পারবে কি না? ওরা কয়েকজন বলছিল হচ্ছে না মনে হয় কোনো কারণে, ইউটিউবেই বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, সৌমিককে তো ঠিক আছে, আমি দেখছি তাহলে। ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। Acha, if there is anyone who is not able to give the attendance, please raise your hand. In the YouTube also, I am saying some people are saying that they are not able to give the attendance. I am just trying to get one of our technical members to join in the meeting so that they can, uh, just a minute, so that they can come and clarify your doubts. Just a minute. হ্যাঁ হ্যালো সৌমিক। হ্যাঁ স্যার বলো। আমরা আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে গেছে, তুমি স্যার কি বেরিয়ে যেতে পারি? ইয়েতে একবার মিটিং এ একটু ঢুকতে পারবে? ঢুকে জাস্ট কয়েকজন একটু ডাউটস ছিল হচ্ছে রিগার্ডিং ওই তোমার অ্যাটেন্ডেন্স, কয়েকজন হয়তো মনে হয় কিছু দিতে পারছে না বা কিছু, অ্যাটেন্ডেন্সটা একবার একটু দেখবে কি কাইন্ডলি? ওই আমাদের এই যে প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের যেটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের যে মিটিংটা, ঠিক আছে? একটু 2 মিনিটের জন্য একটু এসো কাইন্ডলি, ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি তোমাকে, দেখো। ওকে। হ্যাঁ আচ্ছা, না যাদের মিটিং হয়ে যা মানে কি বলে অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে যাচ্ছে, প্লিজ স্টে ইন দ্য মিটিং, কারণ আমাদের ক্লাস এখনো বাকি আছে, ঠিক আছে? আরো অ্যাটলিস্ট অ্যারাউন্ড 20 মিনিটসের মতো আরো ক্লাস হবে, ঠিক আছে? তো প্লিজ একটু মিটিং এর মধ্যে থাকো। আর যারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিচ্ছ, প্লিজ স্টে ইন দ্য মিটিং, ডোন্ট লিভ। ওকে, প্লিজ ডোন্ট লিভ, বিকজ আওয়ার ক্লাস ইজ স্টিল কন্টিনিউইং। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা এখানে দিয়ে দিলাম যাতে তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা সবাই ধীরে সুস্থে দিতে পারো, ঠিক আছে? So those who are attending through our YouTube live, or those who are attending the class, acha, sir is with us. If you have any doubt, please ask regarding filling up of the attendance. Anyone, any doubts? Shomik sir, are you able to hear me? Shomik sir, শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। ওকে ওকে, আরেকবার একটু গুগল ইয়েটাও একটু দেখে নাও কাইন্ডলি, ইউটিউবটাও দেখে নাও, ওখানে অনেকে আর কি লিংক কি নিয়ে বলছে। অ্যাটেন্ডেন্স কি দিতে পারছো না তোমরা? যদি কারোর কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে প্রবলেম থাকে, যারা হয়তো বলছো এই যে হচ্ছে না বলছো, গুগলে ইয়েতে বলছো যারা অনেকে, প্লিজ বলো, প্লিজ স্পিক আপ। কারোর যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে মাইকটা অন করে একবার বলো কি প্রবলেম হচ্ছে, আমি তাহলে ফিক্স করে দিই। না হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ কি? सर ये अटेंडेंस कैसे देना है?
अटेंडेंस तो आप देखो एक लिंक दिया हुआ है, देखिए एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे लिंक पे क्लिक करना होगा, एक पेज खुलेगा यूट्यूब गूगल में, गूगल फॉर्म खुलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना है, यही है अटेंडेंस, ठीक है। those who are not able to give the attendance স্যার একবার একটু ইউটিউবটাও দেখে নেবেন, ওখানেও হয়তো কয়েকজন বলছে যে তারা দেখতে পাচ্ছে না বা কিছু, আমি বারবার করে লিংকটা দিয়ে যাচ্ছি, যারা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে জয়েন করছে তাদের জন্য লিংকটা বারবার আচ্ছা দিচ্ছি, ওখানে ওকে কয়েকজন বলছে হয়তো হচ্ছে না বলে লিখছে। সি ইফ ইউটিউবে বলছি, যারা ইউটিউব লাইভ দেখছো, सर বলো। सर बोल रहे हैं कि वो जो लिंक है उससे मेरे को मेरा कॉलेज का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी के रोल नंबर देना होगा तो, और अपना नाम और ईमेल। हाँ वहाँ पे जो जो दिया हुआ है वही देना पड़ेगा, हाँ उसको फिल ठीक है, वो करके मैंने सबमिट। देके सबमिट कर दिया सर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक और है। जो लोग whoever is watching the content through the through YouTube, please whatever problem you are facing, আচ্ছা আনন্দ লাল in the YouTube is saying link show হচ্ছে না, তো লিংক যদি শো না হয় সেটাও স্যারকে বলো কি প্রবলেম হচ্ছে তোমার, একটু ডিটেলসে লিখে বলো, ওখানে কমেন্টেই লেখো। স্যার এই দেখুন ইউটিউবে অনেকে বলছে, ইউটিউবটা একটু কাইন্ডলি খুলে দেখুন, ওখানে অনেকে বলছে লিংক শো হচ্ছে না, আমি লিংক কিন্তু বারবার দিয়ে যাচ্ছি, লিংক শো হচ্ছে না মানে কি লিংকটা ক্লিক করলে খুলছে না, এরকম কি প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের ইউটিউবে, প্লিজ লিখে জানাও, কমেন্টে লেখো। हेलो सर। হ্যাঁ বলো। सर आप बोले थे कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश और कंटेंट राइटिंग दोनों सेलेक्ट करने, बट एक ही हो रहा है तो ना कौन ना, सा वाला दोनों करें? दोनों दोनों सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी एक सिलेक्ट करो, हम तो बोले एनी वन यू सिलेक्ट, कोई भी एक सिलेक्ट करो, ठीक है। सर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं फिर सर। ओके ओके नो प्रॉब्लम, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, तुम्हारा क्लास कंबाइंड क्लास है, पर दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा तुमको, ठीक है। तुम कंटेंट राइटिंग ठीक भी है सिलेक्ट कर सकते हो, तुम कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। স্যার বলছি লিঙ্কটা শেয়ার হয়নি ইউটিউবে, আরেকবার শেয়ার করুন। আরেকবার শেয়ার করে দিচ্ছি, দাঁড়াও, আমি অনেকবার করে শেয়ার করছি, দাঁড়া একটা মিনিট, আরেকবার শেয়ার করে দিচ্ছি, ইউটিউবের কমেন্টে আমি শেয়ার করছি বারবার, দেখো দেখতে পাচ্ছ। না আসেনি কোনো লিঙ্ক। সে কি, আমি তো বারবার এখান দিয়ে সিলেক্ট করে করে পাঠাচ্ছি লিংক, এখানে তো দেখাচ্ছে আমি সিলেক্ট করে পেস্ট করছি, বা চ্যাটে, ইউটিউবের চ্যাটে পেস্ট করছি, চ্যাটেই করতে হবে তো। ওখানে টপ মেসেজে আপনার, দাঁড়ান এক সেকেন্ড। আর ওখানে তো পিন করার কোনো রাস্তা নেই, নাহলে আমি পিন করতাম, পিন তো করা যাচ্ছে না ওখানে, আমি লিংকটা বারবার পেস্ট করছি, একবার কাইন্ডলি ইউটিউবে একবার একটু দেখো। আচ্ছা লিংকে কয়েকজন বলছে লিংকে ক্লিক করলে এরর দেখাচ্ছে, দিয়ে দিয়েছি, ওখান থেকেও করতে পারো তোমরা। আরেকবার বলে দিন স্যার। শ্রমিক স্যার আরেকবার একটু বলে দিন কোথায় দিয়ে দিয়েছেন, ডেসক্রিপশনে দিয়েছেন কি, কোথায় দিয়েছেন? চ্যাটে দিয়েছেন, চ্যাটেতে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিয়েছি। यूट्यूब क्या है? আমিও ইউটিউব চ্যাটে বারবার দিয়ে যাচ্ছি কনস্ট্যান্টলি, এরর বলছে, এখানে বলছে কয়েকজন কি এরর দেখাচ্ছে ইউটিউব থেকে, এরর তো দেখানোর কথা নয়, দেয়ার শুড নট বি এনি এরর, তুমি জাস্ট ক্লিক করলেই ডাইরেক্টলি ফর্মটা, গুগল ফর্মটা খুলে যাওয়া উচিত। सर अगर आप चाहे तो वो लिंक टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू बाकी सबको मिल जाएगा एक बार में। सर टेलीग्राम में शेयर करना अलाउ है क्या, टेलीग्राम, শ্রমিক স্যার টেলিগ্রামে শেয়ার না করলে? না, না টেলিগ্রামে না শেয়ার না করবেন না। না না, বিকজ যারা দিস যারা ইজ, হ্যাঁ অ্যাটেন্ড ইউটিউবে করছে যারা, করছে, অ্যাটেন্ড করছে, ওদেরকে বলুন যে গুগল মিটে তো এখন সবে 57 জন জয়েন করেছে, তো আরো এখানে অনেক ক্যাপাসিটি আছে, তো ওরা এখানে এসে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা হ্যাঁ এটাও করতে পারো, দোজ হু আর ইন দ্য গুগল, দোজ হু আর ইন দ্য ইউটিউব লাইভ, যারা ইউটিউব লাইভ দেখছো তারা কিন্তু একবার আমাদের গুগল মিটে আসতে পারো, আই উইল জয়েন ইউ, ইউ ক্যান গিভ দ্য অ্যাটেন্ডেন্স হিয়ার অ্যান্ড গো, ওকে। ইউ ক্যান কাম টু দ্য, কারণ আমাদের গুগল লাইভে, গুগল মিটেও কিন্তু এখনো জায়গা আছে, উই হ্যাভ স্পেস, ওকে, উই হ্যাভ 60, অলমোস্ট 60 স্টুডেন্টস, সো অলমোস্ট 40 more students we can take. So those who are watching the content, our class through the YouTube live, if you are not able to give the attendance through YouTube, please come to our Google Meet. Google Meet is open, the link is there in your Telegram group only, enter our Google Meet, give the attendance, okay. I will give the attendance link in the
chat also once again. So please যারা যারা ওখানে দিতে পারছো না, ইউটিউবে দিতে পারছো না, প্লিজ গুগল মিটে এসে দিয়ে যেতে পারো। আমাদের গুগল মিট এখনো অ্যাকোমোডেট করতে পারে অনেক স্টুডেন্টস, ঠিক আছে? তোমরা এসে প্লিজ অ্যাটেন্ডেন্সটা এখানে দিয়ে যাও। আর এখানে কোনো কারোর প্রবলেম হচ্ছে না তো গুগল মিটে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে? গুগল মিটে কারোর কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা প্লিজ জানাও, যদি প্রবলেম হয় সেটা স্যারকে প্লিজ একবার জানাও। আমি গুগল মিটের লিঙ্কটাও ইউটিউব লাইভে দিয়ে দিয়েছি। ওকে, আই হ্যাভ গিভেন দ্য গুগল মিট লিঙ্ক ইন দ্য ইউটিউব লাইভ। Those who want to join, you can join through that Google Meet. Okay, you can give your attendance through the Google Meet also. Google Meet link is also given in the YouTube live. Those who are watching through the YouTube live, I have given the Google Meet link through the YouTube live also. Please join the meeting and give the attendance. If you are not able to give the attendance through Google Meet, please come to through the YouTube live. Please come to the Google Meet and give the attendance. Okay, any problem please ask sir, because sir may leave, so please ask sir, then we can continue with our class. Anyone, any problem, please ask sir. Anyone, any problem, or sir can leave? ওকে স্যার, আই থিঙ্ক মনে হয় এই মুহূর্তে আর কোনো প্রবলেমস এই মুহূর্তে মানে এখানকার স্টুডেন্টদের নেই। তুমি প্লিজ একটু ইউটিউব লাইভটা ফলো করো, ঠিক আছে? যদি পারো, সময় পাও। ওকে ওকে স্যার, ঠিক ঠিক আছে, আছে, কারণ যদি আমি কেউ লিভ কিছু করে কমেন্ট করে একটু জাস্ট দেখে নিও। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম, উই ওয়ার ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যান্ড দ্য কাস্টমার প্রসপেক্টস, হাউ টু বেসিক্যালি এঙ্গেজ উইথ দ্য পিপল and how to commonly communicate with them and to give feedback to their feedback. তার মানে whenever somebody gives us a feedback, sometimes it is required that the content creator also gives a feedback to that person also. See, every consumer or every potential audience does not require a feedback from you, but some people require a reply, that they have given a comment, they require a reply. Why do you think that reply is required? তোমার কি মনে হয়, why do you think you need to reply to your potential audience? তাতে কি হয়, what does it show about you? If you reply to your potential audience, if you reply to the comments of your potential audience, what does that show about you? What does that tell the people about you? Anyone? কি মেসেজ যায় পাবলিকের কাছে যখনই তুমি তাদের কোনো পাবলিকের কাছে তুমি তাদের সেই রিপ্লাইটা দাও, যখনই তাদের কোনো মেসেজের তুমি রিপ্লাই দাও, তারা তোমাকে একটা পার্টিকুলার কোনো কমেন্ট লিখেছে যেটা হয়তো মেবি ক্রিটিসিজম। Okay, maybe that comment is a criticism based on what you have said or what you have posted. Okay, maybe সেটা একটা ক্রিটিসিজম। তাহলে তার বেসিসে তোমরা কোন মানে কি রিপ্লাইটা দিচ্ছ সেটার উপরে মানুষ কিভাবে তোমাকে জাজ করে বা কি মেসেজ যায় তাদের উপরে। If you are replying to the message, what kind of message goes to the people about you? Anyone? So it may show that we are ready to work upon and we are ready to improve ourselves. Yes, that is one aspect. Anyone else? That is one aspect. Very good. Anyone else? Achha, tell me one thing. Why do you think that some of the content creators, they call upon the say they do sometimes fan meet, or they meet with their audience? Why do they do that? What is the utility or what is the practical use of that? So to know who their consumers are and to interact with them basically. Okay, now let us judge this point further. So suppose you are a content creator, you have suppose thousands of viewers or attendees, those who are watching your content or following your content. You have thousands of people like this. Now you are not, if it is not humanly possible to meet with each and every one of them, so you are meeting maybe 2-3, you say that there is a lottery and a lucky few people will be able to meet me. Okay, is that clear? Now what are you doing? You are basically creating that kind of an engagement with the audience, with a part of the audience, and you are showing that also. তুমি কিন্তু সেটা দেখাচ্ছ, whichever audience you are meeting, whichever audience members you are meeting, you are showing that in a vlog.
তাতে এক্স্যাক্টলি সোহান হ্যাজ স্কট দ্য কারেক্ট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ ক্রিয়েট আ কানেক্ট অর আ বন্ডিং উইথ দ্য পিপল। ওকে, কিছু লোকজনের সাথে ইউ আর শোয়িং দ্য বন্ডিং। নাও audience will know, audience will understand that you are not just creating the content and leaving it, you are engaging with the audience, you are reading their comments, and you care about your fans, you care about your followers, you care about your audience, you listen to what they have to say, you communicate with them. That is why communicating is also about listening. Communicating is not just about writing and speaking. Writing and speaking is something which you are giving, you are contributing. These are called expressive communication. Expressive communication means somewhere where you are showing your ideas to the people. But communication goes both ways. Communication is also about listening, communication is also about reading. Reading and listening are receptive communication. Communication is of two types, receptive and expressive. হ্যালো Expressive, স্যার, yes. স্যার বলছি অ্যাটেন্ডেন্সটা না দিতে পারছি না, ওই লিঙ্কটা ওপেনই হচ্ছে না। সে কি, অনেকে দিতে পারছে কিন্তু আবার কয়েকজন দিতে পারছে না। তোমরা আরেকবার তাহলে রিফ্রেশ করে ট্রাই করো, ঠিক আছে, ফ্রেশলি ট্রাই করো, কারণ স্যার অনেকেই আরেকবার আছে একটু যারা। লিঙ্কটা আমি পাঠাবেন? আমি 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 আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট আ মিনিট, আমি আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ। আর হুএভার ইজ দেয়ার ইন ইউটিউব, যারা ধরো ইউটিউব লাইভ দেখছো তারা কিন্তু এখানে এসেও অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারো, বা তোমরা যদি ওখান থেকে ইউটিউব থেকে দিতে পারো তো ভালোই। আর যদি ইন কেস না দিতে পারো, আমি আরেকবার তোমাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি আরেকবার অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা। প্লাস আমি ইউটিউবে আমাদের যেটা আর কি মিটের যে লিঙ্ক আছে, ঠিক আছে, মিটের লিঙ্কটাও দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যারা কোনো প্রবলেম হয়তো ফেস করতেছো যে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারছো না, যদি কেউ এরকম থাকো, তো কাইন্ডলি আমাদের এই ইউটিউব গুগল মিটে চলে আসতে পারো। গুগল মিটে এখনো কিন্তু স্পেস আছে। আমি দেখো দুটো লিঙ্কই দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের ইউটিউবের চ্যাটেও দিয়ে দিয়েছি। যেসব লোকজন গুগল মিটটা হয়তো তোমাদের কোনো কারণে চ্যাটের মাধ্যমে তোমরা খুলতে পারছো না ইউটিউবে, তোমরা আমাদের এখানে মিটিংয়ে জয়েন করতে পারো। আমি গুগল মিটের লিঙ্কও তোমাদের দিয়ে দিয়েছি ইউটিউব চ্যাটে। আমাদের গুগল মিটে এখনো স্পেস আছে, লোকজনদের আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো। তোমরা প্লিজ একবার মিটিংয়ে চলে এসো গুগল মিটে, এসে তোমরা এখানে চলে এসো। এখানে আরেকবার লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো, এর মাধ্যমে তোমরা আরেকবার ট্রাই করে দেখো সেখান দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্সটা, কারণ এখানে অনেকেই অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারছে। Many students are there who are able to give the attendance, that means the link is working. ওকে, তোমাকে শুধুমাত্র ফিল্ডগুলো যেগুলো, এগুলো গুগল ফর্ম খুলবে, অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কে ক্লিক করবে, ওটাতে একটা গুগল ফর্ম খুলবে, গুগল ফর্মটা তুমি ওখান দিয়ে ফিল আপ করে সাবমিট করতে পারবে। I am giving the attendance link here repeatedly, please wait, I am giving the attendance link here again. Those who are not able to give the attendance, maybe due to some issues in the YouTube, you can come to our meeting in Google Meet. Meeting is still open. Those who want to join, please join. I have given the link of the Google Meet in the YouTube comments also. You can come here, link will be provided again and again. You can come, join and give the attendance here. Okay, আনন্দ লাল, ইউ হ্যাভ জয়েন্ড হিয়ার, তুমি তো এখানে মিটিং এ জয়েন করেছো, আমি অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিয়েছি দেখো। কমেন্ট, প্লিজ চেক দ্য কমেন্ট, প্লিজ চেক দ্য চ্যাট বক্স, প্লিজ চেক ইট, হিয়ার লিঙ্ক হ্যাজ বিন গিভেন, I have given the link repeatedly. Those who are not able to give the attendance, please go to the link, click it again, refresh it and try to give the attendance. Okay, both in YouTube and in uh, the chat. Okay, both in YouTube and in Google Meet, I am giving the attendance again and again. স্যার যারা পরে জয়েন করছে ওরা তো চ্যাট বক্স দেখতে পাবে না মিটে। হ্যাঁ, আমি ওই জন্য বারবার কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আমি দিয়ে যাচ্ছি, আমি কনস্ট্যান্টলি গুগল মিটটা দিয়ে যাচ্ছি, গুগল মিট এই লিঙ্কটা দিয়ে যাচ্ছি স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের। আমি লিঙ্কটা এবারে ইউটিউবে শেয়ার করে দিয়েছি, আশা করছি এবারে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, ইউটিউব থেকেও তোমরা এবারে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারবে। দেখো ইউটিউবেও শেয়ার করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, প্লিজ একবার যারা ইউটিউবে ফলো করছো দেখে নাও, সবাই কিন্তু এখানে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারছো। এভরিবডি ইজ এবল টু গিভ দি অ্যাটেন্ডেন্স। আমরা লিঙ্কটা বারবার করে শেয়ার করছি বিভিন্ন রকমের প্ল্যাটফর্মে,
আর লিঙ্ক ওপেন হচ্ছে অ্যান্ড লিঙ্ক ইজ ওয়ার্কিং, ওকে, কারণ অনেক লোকজন অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে, প্লিজ রিফ্রেশ করে ট্রাই করো, ইউ উইল বি এবল টু গিভ দি অ্যাটেন্ডেন্স। দুটো প্ল্যাটফর্মেই লিঙ্ক দেওয়া আছে, আর গুগল প্ল্যাটফর্ম আমাদের ইউটিউবেও কিন্তু আমাদের গুগল এই যে মিটটা হচ্ছে গুগল মিটেরও লিঙ্কটা দেওয়া আছে, তোমরা এখানে এসেও দিতে পারো, কোনো একই লিঙ্ক একই, ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্ক ইজ সেম বোথ ইন দ্য বোথ প্লেসেস। ওকে, প্লিজ গিভ দি অ্যাটেন্ডেন্স থ্রু আইদার অফ দিস। আর ওখানে তোমরা সিলেক্ট করবে আইদার কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অর কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারো, সেম থিং, দুটোই সেম, যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারো, আর পুরোটা ফিল আপ করে সাবমিট করে দাও, দেন ইউর অ্যাটেন্ডেন্স উইল বি রেকর্ডেড। ওকে, আচ্ছা, সো যেটা আমরা আজকে ফাইনাল পয়েন্ট নিয়ে যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট আমরা করলে কি হবে, হোয়াট উইল হ্যাপেন when we engage the audience, the more we engage the audience, the more people will be able to relate to us, the more people will think that we actually are interested about them, we have to give an impression of being interested about them. It is not possible for any content creator to communicate with thousands of people at the same time, okay, except through his content. To individually communicate is not possible, but sometimes you have to select a few people to interact with from the audience, so that people think that you are interested in the audience, so that you give them the impression of being interested in the audience, and you can give them the impression of engaging the audience, that you care about them, that you listen to them, they are not just audience for you. এখন দেখবে nowadays many content creators, they call the audience as their family, they say that this is my family, okay, welcome to this friends and family. Why do they use these terms? They use these terms because words matter. Words matter whenever you are calling your YouTube followers as your family, whenever you are calling your fans as your friends and family, you create a sense of belonging, you create a sense of engagement with that particular group of audience. They also feel that this particular YouTuber, this particular Instagrammer, they care about us. They maybe you don't actually care about them, they are just audience for you, but you have to pretend at least to know about them, to follow them, to listen to them, because their feedback is very very valuable for you, because from their feedback you get to know how your content is actually performing in the internet, or what do people think about your content, isn't it? From their feedback only you will get to know. Is that clear? That is why it is very very important that you listen to them, because once again let me reiterate, content creation is also about communicating with the people. You have to have very very good communication skills, and communication is divided into two parts, either expressive or receptive. Receptive means listening and reading, when you are hearing from the audience, when you are reading their comments, when you are gathering knowledge from the internet in order to create your content, all these portions are related to receptive communication skills. Receptive communication, you are receiving information, and obviously creation of content is all about expressing your information, expressing the knowledge that you have, expressing the skills that you have. So if we let us just do a very short and quick revision of what we have learned today about the process of communication and about the process of uh, content creation. Now let us see in each of the steps of content creation how communication skills are needed. First, you have an idea. Idea is born in your mind. This does not require any communication. This is born naturally inside your mind. Okay. Now, next step, that is knowledge. You have to gain some knowledge from the internet or from books. What kind of communication do you think that is? I just now told you there are two kind of communication, receptive and expressive. So what is reading? Reading and knowing knowledge from the internet, what kind of communication skill that is? Under which category does it fall? Anyone? You are reading something, you are reading knowledge from the internet in order to transform your idea into a plan. What kind of knowledge is that? What kind of communication is that? We are learning about communicative English also, so what kind of knowledge is that? What kind of communication skill is used in reading? I just now told you what kind of communication skills do we use. Anyone?
Anyone? What kind of communication skills are we using? We are using receptive. Okay, we are using receptive communication skills where we are receiving information from the internet. In order to create internet or books, we are receiving information in order to transform our idea into a plan. Okay, now what are we other than this, after this, what is our next step? We are transforming that plan into a script. Now in script, what are we using? We are using writing. So writing is what kind of communicative skill? Anyone? What kind of communicative skill is writing? I told you two types of communicating skills are there. One is receptive, one is expressive. So what kind of communicating skill is writing? When you are writing something, what are you doing? Expressive. Sir, Yes, expressive. correct. Expressive. Yes, correct. Expressive. You are expressing something. Whenever you are writing something, you are expressing something. Okay. So in the first step, we are using planning. In case of planning, we are gathering information. While gathering information, we are using receptive skill. We are gathering information. So we are using receptive skills. Now, while writing out the entire script, we are using expressive communicative skill. Okay. We are using expressive part of that communication skills. Now after we are writing the video, after we are writing the script for that particular content, what are we doing? We are editing. For that also we need some information. Okay, we are using the receptive skills again. We are using the receptive skills to find out. We are reading our own content. In order to find out the mistakes, we are adding something, subtracting something. Here also we are using our receptive skills. Okay, then when you are executing your content, you are again using your expressive skills, because in order to execute the content, you have to express yourself. You have to say something, you have to write something, you have to act out something. Okay, so you are using your expressive skills again in order to create your content. Okay, once you have created your content, you are again reviewing that content, you are again editing that content. There also you are again using the receptive skills. You have to use your receptive skills to read and view your content, to understand what you are saying is correct or not, to edit that content, then it is ready for publication or publishing or posting. Okay, so once this process is completed, now you have to market your product. You have to use your mind to create new ways of reaching the people in order to market your product, in order to market that content. So here also, what kind of skills you are using now? What kind of skills are you using in order to market your content? Anyone? Is it receptive or is it this expressive? Expressive. Expressive, correct. So you are using your expressive skills to express yourself, to tell the people. You basically telling the people that this is my content which is coming out on this particular date. Please watch that content or view that content and show your interest in that content. Okay, and afterward, after it is released also, you have to continue to use your expressive skills in order to engage more and more audience for your content. Understood? So this is basically, here we are seeing that throughout the process of content creation, right from the part where you have had an idea, from having an idea to creating the content to publishing the content and promoting the content, this entire process requires different types of communicative English skills. In some places you are using the receptive skills, that is listening or reading. In some places you are using the communicative, the expressive skills of communication, where you are speaking or you are writing about that content. Okay, so in alternate stages we will see that different kinds of communicative skills are used in order to go through different parts of content creation, content execution, and content promotion or advertisement. Okay, so in different parts of this, different parts of our communicative English is used for different parts of our content creation process and also marketing. This part is clear, everyone? Is it clear, everyone, this part till here? Okay. Yes, sir. Okay. So just a minute. Shall we keep the class today's? I think it is 12:38 till now. 12:38, 2 hours have passed.
Okay, one more topic I think we can cover, then we can end the class. Okay, today's class we shall end with just one more topic. Just a minute. Okay, now we will come to a topic which is very essential for both communication and content writing, that is the art of storytelling. Every communication which you are having with a person, you are trying to explain something to a person, it can take the form of a story. Or whenever you are writing a content, every content has a message at its heart which is told in the form of a story. When you were small, তোমরা যখন ছোট ছিলে, you must have heard about different moral stories which your parents, grandparents or school has taught you. Different kinds of moral stories, every story has a message hidden inside it. Okay, so whenever you are creating content, a content that is well scripted, well written and well rehearsed, that content has a story to tell. Okay, just a minute, let me enhance and expand this a little bit so that you can see better. Is it clear everyone? Can you all see the screen well? Okay, the core of content writing is storytelling. Now first you have to, I told you, in case of content writing you have to come up with an idea is the core of the all content writing. Okay, after idea you have to show your communication skills in writing the script. So in the at the heart of every idea is a story. You are telling a story. Now story does not mean that only telling a story verbally or written in a written manner. Do you know you can even tell a story in the form of a dance drama. Some people, those who are dancing and showing their skill, that dance can have a meaning, that dance can have a story behind it. Okay, you can tell the story in the form of a dance. You can even tell the story in the form of a cooking. Somebody is cooking food for somebody, that food has a story. All the ingredients that you are putting, that food itself creates a story. So storytelling is basically has various forms. Just like content creation, storytelling also has various forms. You can tell a story in different manner. You can tell the story in the form of an advertisement. You can tell a story in the form of a written article. You can tell a story in the form of a drama or a small skit that you have prepared. You can tell the story in the form of cooking, in the form of dancing, in the form of painting also. Nowadays people say, that picture speaks 1,000 words. In the form of a picture you can also tell a story. While you are telling the story, it is very necessary to understand that your story must be engaging to the people. You must be able to communicate your story in the proper language which your content viewers understand. If your content viewers understand basic English, you can tell the story in English also. Okay, and you can write your script in English as well. Whatever you do, you should make your story engaging. Nowadays, movies give you trailer. Why do you think that movies give you trailers? Inside the trailers, small clips of the movie are given. Why do you think that is? Why do you think they give small clips of the movie in that trailer? What is the use of that? Anyone? To give us an insight about the movie. Yes, to give us a hint. To give us a hint. To give to basically what kind of emotions They are. try to create suspense. Yes, very good. To try to create suspense and also to generate our curiosity. To generate our curiosity, to generate our interest. Okay, whenever we see a different kind, okay, yes, to engage the audience. Somebody have written to engage the audience, to give a hint about the movie. Yes, correct. So this is one of the promotion techniques where these people, they add a certain kind of element to the movie. They pick out certain very interesting scenes from the movie, compile it together, very small clips from that scene, they compile it together and make a trailer. Why? Because they want to engage the audience, they want to arouse the the suspense, they want to arouse the curiosity, the interest of the viewer, so that whenever you are interested in hearing a story, then only the story becomes very engaging. You are constantly engaged in the story, you become a part of the story.
You should tell a story in such a good manner. You should write the story in such an engaging manner, so that those who are part of your storytelling, those who are your audience, they will be interested in listening to the story, they will be interested in engaging in the story, and they will think themselves to be a part of the story. Okay, it is totally dependent on your skill to tell a story. How well can you tell the story so that people are interested in that, so that people are engaged in that? The more you tell a story, the better you tell a story, the people will be engaged in that, the people will be involved in that, they will think themselves to be a character in the story or to be a part of the story, they will start to imagine themselves as a part of the story. Okay. Acha, who can tell me what is imagery? Imagery or the use of images. Anyone? What is imagery? Why is imagery very useful for storytelling? This is part of written communication skills. Imagery is a part of your written communication skills. Sir, you mean imaginary? No, not imaginary. Imagery, not imaginary. Imagery, use of images. Imagery is actually a very literary term. It is used in literature, English literature a lot. Okay. Imagery, use of images, or how to create a picture through words. Anyone? What is imagery? Like, sir, it helps people to imagine what kind of thing a picture want to speak. Yes. So from the imaginary. basically, so imagery is about creating a picture with your words. You're painting a picture with your words. Suppose it can be very simple also. Suppose you are talking to your friend. Okay, you are talking to a friend of yours, you are talking about something that happened yesterday, you are narrating an incident. You know what is a narrative? A narrative means you are narrating some incident to a friend of yours. Okay, you are telling that friend that this particular thing happened. Do you know what happened yesterday? This particular incident happened. So when you are trying to narrate that incident, you are also simultaneously trying to create a picture in front of your friend through your words. You are using, exactly, Sagnik is saying, using a vivid description to explain a particular situation. Exactly, that is use of imagery. You are using visual images, you are using your words to create a visual image in front of that person. That is imagery. Imagery means whenever you are saying something through your words, either your written words or your spoken words. This is very important for communicative English, because whenever you are using English to communicate with a friend, you are using images, you are using verbal images, you are verbally speaking in such a way, you are expressing through various examples or through various picturization. You are creating a picture in front of that particular person who is listening to you, your audience. You are creating a picture in front of them so that they are able to better visualize what you are saying. Whatever you are saying needs to be better visualized in front of their eyes. While you are speaking to them, they are able to see the whole picture, the whole visual in front of their eyes, because we know that visual medium is our best communication medium. Nowadays, see, we all have five senses. We have our visual sense, we have our auditory sense, we have our olfactory, means sense of smell, we have sense of taste and sense of touch. But out of all these senses, human beings first and foremost prefer our visual senses. First, we try to see things by our eyes. So if you are speaking to somebody, you should always try to create a picture through your words in front of that person's eyes, so that they are better able to visualize what you are saying. Even when you are doing some kind of mathematical problem, or you are doing solving some kind of problem in your subject or science or anything, always you will see your professors or your teachers are telling you to visualize the problem, to see what you are facing, to see it in a visual manner, through diagrams, through art. You are trying to visualize the problem. That is why you will always see that children's book, whenever have you seen children's book? Whenever you are small, you have seen books which have lots of pictures. Okay, whenever you are learning something, you will see lots of pictures are there. Acha, is everyone here able to hear me clearly? Are you all able to hear my sound clearly? Everyone, are you able Yes, to? sir. Yes, Okay. sir. Yes, Oh, sir. oh, okay.
So if anybody is having any problem maybe for hearing, you can rejoin in the meeting. Meeting is open. If you are having any network issues, there may be network issues, you can rejoin the meeting always. Meeting is open, I will admit you. Okay, so let us continue. So now what I am saying is that you should visually create an image in front of them. Now yes, what I was discussing is that, have you seen children's book? In children's book there are a lot of pictures. Why do you think that is? Why do you think children's book have a lot of pictures? What is the use of that, all those pictures? While a child is being taught, suppose ABCD, a child is learning ABCD, a child is learning, normal poems, lots of all those nursery rhymes that we know, twinkle twinkle little star, Baba Black Sheep, whatever. So they are learning all this. Along with that, they have illustrated books. Illustrated books means lots of pictures are there. What is the purpose of that pictures? Why do they put a lot of illustrated pictures in front of the children? Why? Yes, because yes, Ayush has said for better understanding and engaging. Okay, so we are using this kind of engagement. Why? Because people are watching these things, people are listening to this, children are listening, children are watching. Children learn more through watching and seeing beautiful and colorful pictures. Children, you will see, are mostly engaged in watching and beautiful colorful pictures because they are attracted towards color. Whenever any kind of you go to a shop, and you will see there are many kind of toffees and lozenges and various kinds of children's item in there in the shop. They are always painted in a very colorful manner because children are connected with color. Okay, connected, they love. Yes, somebody is saying that children enjoy the poem and do action. So children love this kind of things. Whenever you are saying something in the form of a rhythm, children tend to remember that. Whenever you are showing them something in the form of picture, they also tend to remember that. But that is not only applicable for children, that is also applicable for adults or grown up students. Why? Because inside our subconscious mind, we always prefer the visual and audio mediums more. Okay, so if you watch something, if you see something, the more than your black and white material which is written in the book, if some colorful illustration is given, or sometimes video, through various video and animation, you are made to learn various topics. Suppose I am saying, in suppose say science subjects, physics or chemistry or anything, in these topics or mathematical problems, if that problem is presented to you, or if that topic is taught to you through animated methods, okay, or through very good narrative, if you are a professor or teacher, whoever, they have a very good narration method, they know how to create the picture in front of your mind through their words. That is only part of a good communicative content writing. So before you are storytelling to somebody, if you are telling a story to somebody, you should have this kind of skill to be able to create a narrated incident in front of their eyes through the words only. Sometimes you can use pictures also for better visualization. You can take, these are called visual cues or visual aids. What is a visual cue or a visual aid? Something that whose help you are taking in order to narrate the incident better, in order to tell the story in a better manner, so that it is easier for people to visualize. Visualization is important because that will increase the engagement of that audience into your story. It's like a key, it's like a key that you are giving to them. They will use that key to open the door and enter into your story. You are giving them entry into your story, you are making them feel part of that story, you are making them feel engaged into your conversation. Okay, the more you make them feel engaged, the more you make them feel relatable. Nowadays many content creators create relatable topics. Why do you think they create relatable topics? Why is it that many content creators are focusing on relatability? What is the purpose of doing relatable content? Anyone? So that they can relate it with As their per life, people will more connect with it. more connect with it. Yes. Yes, correct. So people needs to be told that whatever content is being created, the content creator is also creating content about all those things which the audience is also facing. Many content creators create this kind of content about daily life situations, which even they know that their audience is also facing. Audience also faces the same situation,
the more the audience will be able to connect and relate to your content, the more they will watch your content, the more they will connect with your content. That connection is required for any kind of content writing and storytelling. Why? Because the more that kind of content is there, the more they are able to relate to you, the more they are able to understand what you're saying, the more they are able to become part of your content writing, content creation, and content delivery. They imagine themselves to be part of you, they imagine themselves to be part of your content, they imagine themselves to be part of your family. That we say, no, that family, you are the part of this particular channel's family, you're part of this. Why are we using these words time and again? Because words matter. Words matter how you are creating the picture, words matter how you are creating the audience engagement, and words matter because it makes them feel a part of your narrative, it makes the audience feel as if they are part of your storytelling. Okay, that is the very good foundation of every story, to have an idea, to convince the people who are watching or listening to your story to be a part of you, to be a part of your storytelling. Okay, because whenever your content is relying on words, see, storytelling, I already told you, in order to picturize there are various methods, whether you can use actual pictures also, or you can use illustrated pictures, or you can use diagrams, or you can just use your words to create a picture. That entirely depends on your skill set, whether you have that kind of skill set or not. That is only required for a proper storytelling, because every content, no matter how it is, no matter what it is always a storytelling. Through advertisement you can tell a story, through cooking you can tell a story, through dancing, through painting, through your storytelling normal vlog you can tell a story. Stories are of various kinds, stories are of various types, stories are different for different people. In order to engage the people, you need to tell a story. In order to keep the people interested, you need to continue the story. You can even get ideas of the story from the audience only. Sometimes you can ask the audience, what do you feel? They will give you different plots, different ideas. They can tell you even stories for improving your own story. Okay, through your, that is why I'm telling you, content and comment is so important. Why? Because whenever you are watching any content, or whenever you are watching the comments of your content audience, you know that these people can also give you potential ideas for next storytelling. Okay, have you heard about this thing called fan fiction or fan based writing? Do you know what is that? For famous franchises there are many fan fiction versions. What is fan fiction? Have you heard about this? What is fan fiction? Anyone? Or fan created script? For famous franchises, for example, like if I say, suppose say Marvel, okay, this kind of famous franchises often have fans who have theories. Fan theory, have you heard about fan theories? Fans creating theories, what Yes, is this? What is fan theory? like fan creates their own story in that particular Yes, franchise, like what they think, what kind of character it could have been, yes. So see, fans are what also, kind of role it could have been. correct, correct. So that means, see, fans are also people, just like you are a content creator. Inside every person, there is a content creator. Every person can be a potential content creator, isn't it? So just like you have many ideas, your fans or your followers can also have many ideas. Just like, big franchises like Marvel movie or any other kind of big franchises, there are always alternate fan theory. Fans try to create their own version of stories. Sometimes they even post it on the social media, thinking that their ideas may be taken up by these big franchises. So if you listen closely to your fans, you can say that many of your fans or followers or audience, they can also give you many story ideas. Okay, because if you listen, that is why it is very useful to listen to their feedbacks, that is why it is very useful to read their comments. See, most of the comments will be useless, but few comments are there which may actually be useful or helpful for your constructive criticism, as well as it can give you many ideas on how to create more and more content, and how to engage people, and how to better your content, including they can give you new ideas also. That is why it is very important for a content creator never to stop learning.
I told you in communication skills both are important. Receiving and giving, that means receiving and expressing, both are important. Receiving what? Receptive communicative skills include reading and listening, and expressive communicative skills include writing and speaking. Both are equally important because information flows both ways. You are inspiring your fellow content creators, you are inspiring the audience, but you are also taking inspiration from them. Sometimes one content creator learns from another content creator, learns how to make content. There are many techniques which one person learns from the other. I told you that Bhuvan Bam example, BBK Wines, that format in which he was making content, that format became very viral. That is why other content creators learned from him, they also started using the same format. Okay, if some formula is working, usually many people adopt that formula. Understood? So that is why it is important to keep your ears and eyes open. You have to learn, to understand, to make yourself into a better content creator every day. Okay, so today I think we will keep our class up till here. If anybody has any doubt, you can ask. If you don't have any doubt, we can again continue this in the next class. We will learn about how to market the content or different types of marketing techniques, and also we will learn about some of the tips and tricks required in better communicative English. Okay, how to do better communication through English. We will do some tips and tricks, and also we will try to do some live project in the next class regarding communicative English and also content creation. Okay, so I think we can keep the today's class till here only. If you have any doubt regarding the regarding our class, you can ask. If you don't have any doubt, then we can, I think, end the meeting. You can leave one by one. I hopefully all of you have given the attendance today. Okay, all of you have been able to give the attendance in our Google Meet also. I hope all of you have been able to give the attendance. Okay, so please, if you have completed, if you don't have any more doubt, our class is concluded for today. Then we will again continue tomorrow. We will continue with our content creation as well as with our communicative English. In the communicative English, we will be learning about the tips and tricks, and in content creation also how to apply these communicative skills in content creation. We will also do a live project tomorrow. I'll give you a task to do. The live project also we will try to do tomorrow. Okay, so I am stopping the screen share, and if any of you have any doubt, you can ask, or else you can leave the meetings one by one, then I will end the meeting. Okay, thank you students, thank you everyone for attending the meeting. Thank you everyone for attending the meeting. See, online, Ayush has asked why is the meeting conducted online? Because through online we can reach a lot of people. Okay, online platforms are very useful for us today. We can reach a lot of people, and you can do this from your home as well. And I can also do this from the comfort of my home as well. So we can do it, and as well, any problems as you have, if you have, you can always ask me directly. I hope all of you have received the schedule as well. Our next class is on 31st May. Correct. We can do it on 31st May. 31st May, I think, is a Saturday, probably. It's a Saturday, no? We can do it on Saturday. I think Saturday same time, 10:30 only we have the class. And please join. We will also be doing the YouTube live also in that class as well. So those who are able to join through our meeting, you can join directly. If you're not able to join through our meeting, please make sure you are joining through the YouTube live also. I think we can 100 people can be accommodated in these meetings in the Google Meet. More people can join through the YouTube live. Attendance link will be given throughout the class at any certain point of time. So please attend the meeting. And internship, as you know, is compulsory for from Calcutta University. It has been said in the guideline, NEP guidelines, that you have to attend the this thing. And you also have a project. I will also explain to you the project. Project will be explained next week. Before that, tomorrow in the Saturday's class, that is on 31st, we will do a small demo project. Basically, it's like a live project or demo project through which you will have an idea of how to do the actual project. Actual project I shall explain it to you in the next week class. I shall explain it to you, but right now I will be only doing the live project with you, or a demo project on Saturday. That is the next class when we have. Okay, I hope I am able to solve all your doubts so far, and please follow the schedule which has been given, and please join us in the next class. Thank you everyone.
please leave the meeting one by one. One by one, everyone please leave the meeting. Our class has been concluded and I shall end the meeting once all of you have left. Thank you. Everyone please leave the meeting. Those who are attending in YouTube also, you can, our meeting has been ended. Okay. Thank you for attending our class. See you in the next class on 31st May. That is Saturday, 10:30 a.m. as per your schedule. Thank you everyone.